谢谢大家。Okay, good morning. Since we have some invited very important speaker here, and we have some foreigners here, so allow me to give this opening in both the Chinese and English, because we don't have the automatic translation system for this workshop, so let me do it by myself. 大模型时代哈，当我知道要 chair 这个 workshop 的时候，我一直在想是说 ，what's the important thing for the large model, and especially what is the important topic for the AI system in this new very important new trend for the to support the models go larger scale. 大模型时代到底AI system 在组织这样子的 workshop， 我们应该放什么样的 topic 进来，能够让 AI system 更好的去支撑大模型的发展。那of course, I think the very important thing is the performance. Is the large scale systems performance to support the training, especially the training. 最重要的其实是这个系统怎么样子可以去很高性能的去支撑这个训练系统。And the other thing I think is what kinds of chipset, including the NVIDIA chipset and including the other architecture innovation to support the AI system. 另外一方面是底层我们有什么样子的 AI 的 chipset， 包括英伟达一代一代的新的 chipset， 也包括我们很多新的芯片的架构。And so that's why we arranged today's workshop, including the high performance parallel optimization for deep learning and different kinds of chipset architecture. Yeah.所以今天我们很高兴邀请到了几位专家来代表着我们的，包括 PyTorch， 包括 Ray， 也包括 NVIDIA Megatron 这些的高性能的去优化我们的，尤其是训练的这个架构的性能，同时也邀请到了几位代表芯片厂商的 technical leader 来介绍在这方面他们的 insight. But in between our algorithm and the chipset, very important is the compiler, AI compiler. 但是大家要注意，其实对于我们越来越复杂的大模型的算法和下面越来越设计的很高性能的我们的硬件的这个 GPU 或者是 accelerator 的架构，很重要的是中间的 AI 的编译器啊。So today, I also very glad that we can invite a very typical, very famous compiler in AI, including the PyTorch AI compiler, and including the MLIR, and also the other, maybe the next generation AI compiler, and also some academic research for how to automatically optimize the things for the compiler. 今天也很高兴哈，在 AI compiler 这个这么重要的一个领域，我们也邀请到了很有代表性的，包括 PyTorch 的编译器的 leader， 包括 MLIR Google from Google， and 还有可能是未来我们再去考虑下一代的 AI 编译器，包括我们来自于计算所，中科院计算所代表 academic 的怎么用 automatic 的方法来优化 AI 编译器。Okay, so today I don't want to spend any longer time. I just want to invite the speaker, and because we have very tight schedule, and because so many things for the AI system today. 所以那我们就不再花其他时间了。所以 OK, so let me introduce the first speaker, Albert Cohen. Yeah, let me have an introduction for him. Albert is a research scientist at Google, and he graduated from the University of Bethlehem. Sorry, I don't know if I pronounce it correctly, no matter. And actually, I think more thing, he's now work for Google, and a lot of things related to the MLIR, but he's the very active guide, did a lot of
research and work for the GCC before. Yeah, actually, he's a very famous person in the compiler area. So let's welcome. Thank you very much. Xie. Thank you for the very kind introduction and invitation. I'm very excited to be here. So I try to speak not too fast, but I have a natural tendency to speak very fast. So we are talking about large-scale models, language models in particular, but I will talk about small things, like mostly by making the most, I mean more like in a bottom-up fashion. So if you want to get the best possible performance at large scale, you have to start small from like the instruction sets, low-level vectorization and caches and optimizations that are very hardware specific. So that's what I'm talking about mostly today. And essentially my background, as you already mentioned, Yonghua a bit, I've been working in compilers for more than 20 years. Most likely you are aware of some of the work in the parallelizing and so-called polyhedral compiler context if you have worked in the area. But I don't want to talk much about this today. We are not into looking for parallel loops into legacy code anymore. We have the chance that because of machine learning workloads, parallelism is all over the place. The question is, how do you make good use of it? How do you exploit all these degrees of freedom, all these domain-specific languages for ML, and to extract the information you have, put it into good use for reaching the best possible performance. And in this space, I've been working both on applying machine learning to compilers, like 15 years ago, and then I had a break, work on other things, and then came back to using that, again, ML in compilers, more like new type of ML, like deep learning, and also building compilers for ML, more recently, originally at INRIA and Facebook, and then I joined Google more than 4 years ago. So that's a quick introduction. So why ML and compilers? So you already said it, but if you want to get the best possible performance out of any like domain, you need some kind of compiler that will assist the translation of the abstraction of that domain to get the best possible performance of the hardware. So let me give some concrete extremes or examples. Some people care mostly about peak performance, like most of the people working on language models have to rely on some form of operators optimized. Thank you. Optimized for a given piece of hardware, and other people mostly care about performance portability, meaning that you want, for example, a model developed on a data center to be easily portable to a mobile device. And I took some kind of extremes here, like the wafer scale processor from Cerebras and the edge TPU from Google. There are many, of course, equivalent chips for mobile or edge devices. So how do you get both? Typically, how do you get the peak performance you can for a given chip? And also, how do you make it easier for programmers, ML programmers, to port their models across all these different scales? So that's what compilers are going to help you do. And so this is tough because of this hardware diversity, all these different scales, but also on the software side, things are not very nice, although it's improving a little bit. So there are many ML frameworks, of course, TensorFlow, JAX, PyTorch, many other frameworks, and also the model size and complexity is really increasing very quickly. So maybe some of you attended the presentation of my colleague, Yanchi, yesterday on a mixture of experts. So the complexity of the models is growing with typically the size of the data sets, the multimodalities, and all the optimizations you may want to implement make the models more and more control intensive. So it's not only matrix product, but at the bottom you still have like matrix product anyway. But the complexity is increasing, and that's really big difficulty for ML compilers as well. So let's take a step back and try to understand what ML compilation really means in practice. So the state of the art is as any compiler would look like. So you have a high-level language. In this case, it's a domain-specific language of standard operations. For example, a Python embedded domain-specific language like PyTorch or JAX. And you have some methods to analyze graphs of some of these operations, apply high-level transformations like automatic differentiation, different ways of parallelizing, etc. And then there is some kind of magic thing underneath that's called a tensor compiler that will translate these graphs into efficient code that runs on CPUs, GPUs, TPUs, all kinds of hardware. Okay? So that's a very rosy, very beautiful picture. But in practice, it's not quite
really that nice. It's not that glorious, as I prefer to say. On some hardware, compilers are really doing a big part of the work. Like on Google TPUs, there is no real independent library. Basically, nobody can program it outside using the XLA compiler for TPUs. On GPUs from NVIDIA, it's quite different. So you have lots of NVIDIA engineers writing library code like cuDNN that is actually doing most of the effort. If you're running like transformer models, most of the time is spent on cuDNN operators and heavily optimized attention layer, for example. Same thing for CPUs. And most hardware companies are spending quite some time writing hand-optimized libraries. So there's some level of automation usually, but it's eventually very hand-optimized code. So what's the role of the compiler in this space if you're using libraries eventually? So that's a real question. I'm kind of anticipating the next talk. I'm sure that Peng Wu will tell you that compilers are great, but typically most ML programmers will see it as a bonus. So if you can compile and get better performance with little effort, it's great. I'm not going to waste your talk. And so why is it a problem? Actually, there are many reasons. One reason is that it's difficult to implement fast neural network layers by hand, of course, as you can imagine. Most practitioners don't know how to do that. You need to be a high-performance computing expert. You need to know the platform very well. And the benefits of doing that can be huge. So if you write naive code, it can be 100 times smaller than, slower, 100 times slower than like peak performance. And so basically, anytime you do research on a new model or trying to tweak an attention layer a bit or convolution layers a bit, doing some kind of custom fusion, you have to redo that. You have to implement again the low-level operators on your machine, and that's very inefficient. So maybe some of you heard about the Triton project and language from OpenAI. TVM also is a library in that space and a language in that space that's very successful. So there is a lot of need for writing these kind of custom operations and optimizing them. But it's still very tedious, and you would rather not go back to writing low-level code if you had a good compiler for it. So what about ML compilers today? On this picture, these ML compilers are still there for a reason. And the main task that ML compilers are very successful at dealing with today is applying high-level transformations. So like automatic differentiation I mentioned, so I'm mostly looking into JAX in this example, but also high-level distributed computation, automation, vectorization, and of course, figuring out at which level you want to apply just-in-time compilation. So if you're able to, I'm actually hiding the slide, I remember, if you can actually control at what function granularity you want to apply a JIT compiler, like XLA in the case of JAX, you would typically do that with this type of low-level, very high-level abstractions. So that's great benefit because you don't have to think as an ML programmer in terms of low-level optimizations. Everything is happening behind the scenes in these high-level transforms, like AutoDiff and in the JIT compiler. The problem is that this is still very high-level. You're only doing like tracing the computation, building syntax trees, optimizing, like building graphs, recognizing graphs automatically, and maybe iteratively trace and transform those graphs until you get to some cluster of operations that you can optimize together. And most of the magic is still happening down there. If you want good performance, you need something to actually deliver good performance on the target. And this is not this big cycle of tracing and transformation that will do it. You need a library or you need a compiler underneath. And that's what I'm focusing on here. So the type of benefits you can get from compilation, there are typically, there are numerous, but the main ones are getting rid of interpretation overhead. That's the most likely purpose of using a compiler, that you don't want to dynamically interpret and dispatch the logic for different operations. You can also use this for fusing operations. The memory hierarchy, like the caches, local memories, have to be leveraged in a way, and that's typically through fusion that you can do that, so avoiding round trips to main memory or across device and host interfaces. You can also do a lot of optimizations at that level by loop tiling, unrolling, vectorization, etc., that will be necessary to leverage specific hardware. And it's also very important for reducing the executable size, the code size, especially on embedded or mobile devices. You can specialize the code to one very specific model
unlike libraries which have to provide operations for every possible model, basically. So it's also used in embedded space for that. And also a very important thing, you can do auto-tuning. So with libraries, you have to think ahead of all the possible shapes, all the possible operations, contexts like layouts, etc. When you're compiling, you can specialize on one particular shape and layout and the context in which an operation executes. So that also gives rise to interesting automatic tuning techniques. But okay, I have to be very humble here because I've been working in the area for 20 years, advertising for these great benefits, but we are still there. I mean, are we making any progress here? And basically, like ML now is everything. That's what paying the bill. But the problem is still there, although we live in a more specialized world. So we have to think twice. And I want to briefly advertise this auto-tuning effort from some colleagues presented at the PAC conference a couple of years ago. If you want to learn more about auto-tuning, because this is a big part of our job, this is one great example of things happening in the space of XLA for TPUs, but we are also doing that for other targets. Just advertising for this piece of work led by my colleague Mangpo. And more generally, if we want to make progress, actually I'm coming here not to tell you how to do it. I'm mostly coming here to ask for help and collaboration, because after 20 years we are still there. And so I'm going to ask a few questions like through some proposals in the rest of the presentation. So my first claim is I think we need to move from compiling for ML into more and more ML used in compilation. So of course this is not new. I worked on it like 15 years ago. There was work before that. But it's still very much immature. So there are not so many production compilers that actually use ML techniques. A little bit of auto-tuning offline, but not so much when you are actually actively compiling code. The main reason is that it has been, of course, a difficult problem to optimize like NP-complete problems for like scheduling, register allocation, etc. forever. But now we are dealing with very hardware-specific optimizations that are even hard to model correctly. So we don't have a cost model. We don't have an analytical means to reason about performance. Typically, the only hope is that the machine itself can learn what is good, what is profitable, what has to be optimized for a given operation or graph of operations. And one approach to do that is, I would call it controllability. So you want the compilers to be more open in the sense that they are more gray boxes. So you want to intervene as an expert performance engineer into how the compiler generates code. So it's the exact opposite of what I was showing at the beginning, where you have a black box, very abstract, you say JIT, and it's magical. In this case, it's not magical at all. You want to intervene and say, I know how to optimize this particular operation. Please do this for me automatically, because otherwise I have to write Triton code or CUDA code or something. Okay, so the scheduling languages that have been popular for a reason, but on top of that, you still would like to automate those schedules. So you want to infer, basically, you want to search, basically, what's the best possible schedule for a given machine and given shape, etc. And you want to also automatically build the schedules for you using machine learning techniques. So that's, I think, one very important thing. And schedules, there are actually many different types of schedules or scheduling languages in high-performance computing. Actually, it even started like, even earlier, like in the early 90s, there were some ideas in that space. In polyhedral compilers, I worked on some of these techniques in like 15 years ago with a language that we designed also with Nicolas Vasilake at Facebook. We had this tensor comprehensions work that also had schedules. And now Halide and probably TVM, you know, are very popular in that space. Basically, Halide changed the rules of the game completely, making these scheduling languages much nicer to use and much more embedded into domain languages. So it's not new. There are lots of work at NVIDIA as well, etc. in that space. And yeah, that's the one I was referring to. Yeah. 30 years back, we already have this type of stuff, but I'm not expecting you to read that. So why schedules? The main reason people want schedules, as I said, is performance engineers want to be able to control what the compilers do, because if they cannot, they will never get the peak performance. So if you want some kind of way to reuse the existing logic in the compiler without having to completely forgo the compiler and write low-level CUDA code on a GPU. And one typical example is when you have a clear optimization methodology in mind. So in this case, it's focusing on matrix product and convolutions. Is the BLISS methodology that is essentially sketching how matrix multiplications are implemented on any accelerator or CPUs these days. And you have to decompose your computation into layers of tiling. And at the bottom, you have like some very optimized, vectorized, unrolled code that will be very specific to your machine.
And actually, I figured it in the like top-down way, but the real way these methodologies are implemented is more like bottom-up. So you first write microkernels of heavily optimized unrolled loops and vector instructions, and then you slowly grow like more like unclosing loops around these microkernels to reflect the memory hierarchy and the parallelism hierarchy of the machine. And so this is this Bliss methodology that is quite popular. We did some work in the area as well, and realizing that in fact we can build search spaces, we can build scheduling languages that have these kind of methodologies captured in a more specific way into the scheduling language and into the search space. So that was a paper that, I mean, the tool was called T-Tile, but it's not in the title. That was joint work with INRIA and colleagues from the University of Utah in the US. And we essentially showed that there are ways to automate the process a bit more than using TVM, for example. And I'm not going into details, but the main intuition here is that you can actually have more than one microkernel. If you look at the like 1DNN library of Intel, the MKL library of Intel on x86, you essentially have 3 microkernels written in assembly language. If you look at cuDNN or cuBLAS on NVIDIA, it's about 20. But you can have more than one microkernel that have to be generated automatically if you want to some level of portability. Or in the worst case, you write them by hand, but you'd rather not do that. But you select the best microkernels. In this case, you have this kind of crescent shape of microkernels depending on the unrolling degree, on the size basically of the microkernel. And on top of that, you can grow the rest of the stack completely automatically. So I don't have time to go into details, but let me skip that. The scheduling language can be extremely simple in that case. So you don't have to write very complex sequences of transformations. You can only say, I have like 5 basic primitives for organizing the computation above the microkernel. I can like decide on loop unrolling factors. I can decide on what to vectorize, like which dimension. Is it like row, column, etc. vectorization? I have to figure out tile sizes, like block sizes. If you're on a GPU, how many threads, how many blocks, etc. you're going to have also. And the rest is, so you have to generate the rest of the control flow. This is this R construct. And you have this fancy lambda thing at the bottom that is a way of sequencing kernels or microkernels. So you need to accommodate for one very painful thing in high-performance computing, which is that all the data, all the sizes, all the shapes are not powers of 2. In practice, I mean, actually in transformers, more and more it's like powers of 2, but on convolutions, it's definitely not powers of 2. You have a very fancy thing like 34 or 17 or something like that. Not like sometimes prime numbers even. So you have to be able to compose multiple microkernels until you reach the proper size. So I'm sorry I'm going fast. I'm not explaining those things in detail, but it makes the search space much easier to traverse and much smaller when you have such a very specialized scheduling language. And in this case, in this graph, we are comparing the TVM auto scheduler called Ansor, which is the blue bars, so blue graph. So TVM works by chunks of 64 runs, like empirical evaluations on the machine, and every 64 runs, sorry, this is log scale at the bottom, but this is 64. It will try to select using a cost model that is being learned the best possible scenario, best possible optimization using TVM schedules. And if you use our schedules, which are more specialized and compressed, you can very quickly converge, like maybe 10 times less runs or even less than that. So just a demonstration of working on the scheduling language helps if you want to reach the automatically the optimal solution. So I'd like to make one proposal here, and this is really, again, calling for help. Okay, we see that there is some room for automation of schedules and writing more domain-specific schedules, but there's still one problem that we are facing. It's going beyond those static shape like specialization. So when you know everything about the layout, the shape, it's great. You can do this completely automatic search offline, and you get the best possible implementation for one very specific operation. But in practice, you still like to bridge the gap with what libraries offer, like cuDNN, cuBLAS, etc. They provide you with a one-stop shop, basically, for all possible shapes. And it's kind of frustrating that you have these libraries that are very generic on one side, and these compilers that do automatic tuning for just one possible shape. So I call it TLO, tile-level operations. So Google doesn't have anything there. We're just asking questions. But we'd like to devise some kind of interface
where instead of thinking of a high-level library of operations that are essentially the ones you would write in NumPy or in JAX or whatever ML framework, you have a library of operations that is automatically synthesized for a given model and given hardware at the tile level. So I would argue that the compiler is extremely useful, as this Bliss methodology shows, to generate optimal code at the tile level, like maybe on a block on the GPU, or any code that runs on an L1 or L2 cache size on the CPU. But you don't really need the compiler to orchestrate all the computation at the level of the full node. It's quite intuitive that you will have some kind of runtime system, some kind of dispatch logic at some point that is going to be interpreted. If you're close to the instructions, you need to compile, otherwise it's too expensive. But if you're at the level of like full operations, you don't really need a compiler. The dynamic dispatch can be fast enough. So there is this kind of boundary between tile-level operations that are compiled underneath, and above that boundary, you have interpretation that can quickly dispatch across these different operations. The challenge here is that you don't want those operations to be decided by an expert. You want those operations, tile-level operations, to be automatically synthesized for a given domain. And I call it like a 2D Pareto surface. So you want to trade basically performance for code size for specialization on a given domain. So if you know exactly you're only going to run like large language models with these particular shapes, it's no need for optimizing for like LSTMs. Okay? You only optimize for that particular shape and model architecture. But still, I think the problem is reasonably well defined. There is no solution to do that yet. I mean, a couple of papers are coming close, but if you're interested, I can mention them offline. So briefly about MLIR, since you mentioned MLIR earlier. So we are building infrastructure to address these issues, like schedules, auto-scheduling, compiler construction, more portable, reusable, etc., using the MLIR framework. So I'm not going to give you a course on MLIR, we don't have time, and there are plenty of resources online, and many of you already know about it. But MLIR has been designed for extensibility. So basically it doesn't do anything, but it's a great framework for implementing compiler flows and also bridging frameworks. For example, you may be aware of something called Stable HLO, which is now being used by many frameworks, including PyTorch, to communicate with XLA. And there is this recent Open XLA infrastructure initiative that is endorsed by many companies, which is not governed by Google anymore, so it is a separate organization. Of course, Google was there to start it up, but it's a community, really, like LLVM, like MLIR, to build this next generation portable compilers for ML. And so I'm skipping MLIR examples, sorry, just mostly to focus on one aspect of MLIR, which is extensibility, but in extensibility in a very specific way about how do we build schedules in an extensible way. I told you schedules are very important for performance, very important research area as well, but we don't want to start from scratch. We don't want to implement a new scheduling infrastructure like TVM from scratch. And using MLIR, what we can do is that we can start from a baseline optimization flow that takes the intermediate representation of the graphs that you are optimizing, some like hand-coded optimization and heuristics and generate code, and you can extend it with the same syntax and the same logic and abstractions of MLIR with another IR, which represents the transformations this time. So for example, if you want to teach the compiler to do fusion of matrix product and softmax for attention layers, you can explain the logic of this fusion in terms of rewriting rules, in terms of patterns in the IR itself, and you can drive this, transform IR with either by an expert writing a schedule by hand, so it's very painful because it's an MLIR logic and syntax, but you can of course use a DSL on top of it. So you can write this IR directly, saying I want specifically to fuse this matrix product with this softmax, or you can also embed a database of transformations that can be searched automatically. So you can add some AI around it, some auto-tuning logic that will automatically schedule this transformation. So you can make every component I was showing earlier with schedules and automatic scheduling as an extensible component of MLIR. And so this is something we are working on, so there are also some extra logic, maybe a little bit of C++ you have to provide for some transformations, but most of the time you don't have to do it. And so if you're interested in this approach, so MLIR can help you do that, like building your own scheduling languages, your own custom TVM if you want. We call it the transform dialect, and there was a great tutorial given by my colleague Alex
Zilenko, who is the main actually contributor of that project, at the MLIR, at the LLVM, sorry, dev meeting last month. So you can look it up, and there is also a paper that was published recently. So I don't have time to go into more detail. I can conclude by just saying again, we have problems to solve. Some of them we know well, some of them we have no clue. So we are very interested in collaboration. If you are in this room, you already know that, so that ML is not just about data, models, and compute, but it's also about compilers, otherwise you will not be in this room. And it's also just the beginning. So we have been working for 20 years, and actually many more years, on this type of high-performance computing techniques. But now in the field of ML, we have much more advanced ML techniques to use as well, so we should really bring those into the compilers as well. Thanks for your time. So because the very tight schedule, so I didn't arrange any QA for this for today's any speaker, but welcome for any of your questions offline. Yeah. So next, I want to introduce Peng Wu. Yeah. Actually, the one special thing I want to mention, and I don't know how many of you have watched the launch of PyTorch 2.0, that event. Actually, I online to watch that. And right after the PyTorch 2.0 announced, and the first invited speaker as some important technical announcement, the first one is Peng Wu. And she announced the compiler Dynamo for PyTorch 2.0. And at that time, I think, wow, PyTorch have the compiler now. So that should be something the special or beginning things for PyTorch. Yeah. So Peng, actually she have worked for IBM Research more than 10 years. Actually, I also work for IBM Research for the system for more than 18 years as well. And she later worked for Huawei and established I remember the programming tech lab. Yeah. And worked for Huawei for 7 years? 7 years. And then she joined the Meta and led the compiler part for Meta for 3 years. Okay, let's welcome Peng. Yeah. All right. Okay, thanks for the introduction. You might notice on this agenda, we have 2 PyTorch 2.0 talks. I didn't realize there's a second one, but I want to qualify this one. So this one is focusing on how we are bringing compiler to the core of PyTorch. And then later, the next talk, Michael is going to focus more on how PyTorch 2.0 is helping the large language model training. So you've already heard one compiler talk, and I saw in the agenda there are more. So before I start, I want to give you a mental model of like not all ML compilers are the same. So one basic way to differentiate is, in my mental model, is to differentiate between machine learning framework compiler and machine learning accelerator or hardware compiler. So Albert's talk is more coming from the bottom, from like closer to the hardware. And because our compiler is called PyTorch compiler, so we are more coming from the top. And the thinking is very different because as a framework compiler, what we are focusing on is how can we enable all these hardware vendors to bring PyTorch models to their hardware. So there are things we have to do, and there are things that we want the vendors to do. So keep that question in mind on the thinking behind a machine learning framework compiler. So today I'm gonna tell a story. I know there are many people are building their own chips or even their own machine learning frameworks. I hope at the end of the talk, you could get a glimpse of the thinking of how we are bringing compiler to PyTorch 2.0, not for the interest of research ideas, really for making real models run faster. All right, so this is the release note. Early this year, March 15th, 2023, this is where we actually released the PyTorch 2.0 binary. And it says that we want to offer the same eager mode development and user experience while
fundamentally supercharge how PyTorch operates at the compiler level under the hood. So let me just simplify the message. I want you to remember two words: graph mode and ease of use. So it was long believed by the industry that you can either have graph mode or ease of use, but you cannot have both. And in this PyTorch 2.0 story, I'm going to challenge that conventional wisdom. So essentially, I'm going to show you how do we have the cake and eat it too. But before I get to 2.0, let's roll back 5 years to 1.0. So PyTorch 1.0 was announced almost exactly 5 years ago, 2018. At the time, almost all the major industry-backed machine learning frameworks are choosing graph mode because it was believed, it's rightly believed so that with graph mode, you would have the ability to optimize using compiler, and the performance ceiling would be a lot higher if you optimize one op at the time. So PyTorch was actually a latecomer in terms of machine learning frameworks. And at the time, we made a critical, also risky decision to value ease of use above everything else. The thinking is that we want to cater to machine learning researchers. And for researchers, they actually value more time to market than performance initially. But would that work? We actually don't know. So what we did is actually, we are one of the few probably just go all in with non-graph mode. And then we compensate on the performance side by working very closely with vendors to optimize at the library level and optimize whatever we could within the constraints of eager mode execution. So the data showed that this bet paid off. So since the 1.0 announcement, at the time we were about 30% of researcher adoption. And as you can see, the curve is going up. And around 2.5 years mark after the 1.0 release, we had passed the 50% mark. And that essentially meant that we are the #1 machine learning framework used by machine learning researchers. And you see a little bit of dip over there. So actually, I double-clicked into that. So this is based on same data source, but rendered in a different way. So the middle section, the red part is a PyTorch kind of researcher market share. And when you see the dip here, it's actually more about a few new up-and-coming machine learning frameworks. And because this is in China, so I want to highlight a few homegrown machine learning frameworks. So there is the MindSpore, I believe, here, which sees a significant increase. Actually, I used to work on the MindSpore, the accelerator compiler. And then there is also the Pedal, the purple one. Let's see, and JAX is this green one. And then there are like a lot of other things. And from this picture, you would see that there are a lot of players over there, but PyTorch, because of this ease of use, is really becoming the anchor of a lot of the kind of the framework of choice for researchers. All right, so now let's go to PyTorch 2.0. This talk would be focusing on one specific feature, but a fundamental feature of 2.0. We introduced this very simple API, Torch.compile, as the primary API for introducing graph mode. And what this does is, remember ease of use and graph mode. So basically when you are writing the model, you're still thinking in terms of eager. So this is very different from the traditional graph mode-based ML framework. In those frameworks, you have to think about graph, and that's why researchers didn't like that. It's just not intuitive, very hard to debug. So here you write as if you are in eager, but you do an annotation, just one line change, to indicate to the compiler, this is a part that we want to make it work under graph. So it's very, very simple, right? So does it work? And actually, in the PyTorch conference announcement last December, this is the data we showed. And we're showing over 170 models. TIM is a vision model. Torchbench is a bunch of highly popular research models. And Hugging Face is more like today, the transformer-based models. And the results are run on NVIDIA A100, and we combine results between AMP and Flow32, with more weights on AMP
because that's more performing for training, and all these data are for training. So these are the geo-mean performance speedups that we're reporting at the time. And today the number has further increased. All right, so you might wonder, why do I make such a fuss about graph mode? Almost all other machine learning frameworks use graph mode, right? So the problem is that because of PyTorch design for flexibility and expressiveness, those good traits actually made it very hard to compile or to introduce graph mode with. So if we look back on 1.0 and 2.0, I could say that 1.0 is about a strategic decision of like who are we catering for and what are we giving up and what are we embracing for. So that's 1.0. For 2.0, it's really about actually the emergence of 2.0 is really based on technical innovation. So the moment we figured out how we can get the graph mode without sacrificing ease of use, that's the moment that 2.0 becomes real. And that moment is the Torch Dynamo moment. Torch Dynamo is an out-of-the-box graph capture for PyTorch. So if you have followed about PyTorch compiler, I mean, people didn't know about PyTorch compilers maybe 2-3 years ago because we have too many of those. So we have tried many times, and our previous graph capture always require significant manual effort when you are trying to work with real models. So this manual effort ranges from either you have to change your graph or model to make it capturable, or you have to, or if you are able to capture a graph, you have to make sure it is correct when you replay it. So Torch scripting, FX, Torch tracing, lazy tensor are all the previous generation graph capture mechanisms. So how do we solve that problem, right? To make the graph capture reliably capturing the correct graph. Basically, how do we make the mechanism both sound and out of box? So let me give you some intuitions. So the first insight we have is that all the previous graph capture is aiming at capturing one graph per model. And that's where all the constraints are coming into play, where what if there is something that the compiler didn't understand, because Python is a very flexible language. So what we decided is to allow capturing partial graphs so that whenever we encounter something that we didn't like, we'll just stop the graph break, and fall back to eager. And for soundness, because part of the graph capture is using tracing mechanisms, so we introduce guards into the graphs. And this would allow us to record what's the valid condition for this graph to be correct. And in order to use these guards at runtime, we need to check whether the runtime conditions satisfy the guard condition. And if it doesn't, then we'll just in-time recapture. So it operates almost like a just-in-time compiler. So to give you one example, for the previous example, this one, I deliberately introduced one which requires a graph break. So if you print out the graphs to the right-hand side of what we captured for this example, if you didn't know about all the previous points, you might be surprised to see actually 3 graphs that are highlighted by the colored bar over there, because there is a data-dependent control flow. B.sum, depending on the value of B, it may or may not go into the if or else branch. But there are other reasons that we graph break. So for example, if we have something that's like outside the Python, a C extension, we don't know anything about it, we will graph break for soundness reasons. And there are some of these conditions actually where over the last couple of months, we're gradually reducing the reasons for graph breaks. Some are implementation limitations, some are just fundamental to the correctness of the program. I talked about graph breaks, but I also want to show, like, we are supporting this Torch Dynamo graph capture. We're really supporting a lot of very complex features of Python. So here's a list of the complex things. How do we handle function call? How do we handle comprehension and all these container types, loops, control flow, lambda, and so on and so forth. So I want to give you a glimpse of what the magic under the hood. So this picture, the left-hand side is a default C Python behavior. So this is what happens when you use eager mode.
And to the right-hand side, especially the dotted box here and there, those are the new things we added. Number one, it's actually, we're very lucky we have a standard Python, CPython feature that allows us to add these extensions. So that means you don't have to download a special version of CPython. You just need to use a particular modern version of it. And here with this box is the thing we talked about, capturing partial graphs, break, and then compile the graph into binary, and then execute the compile code, doing the runtime check, going to a cache, and recapture. All of these things happen transparently behind the scenes. So that's why users just have to annotate one line of code in order to go into the graph mode. So these things seem to be plausible. Does it really work? We actually run Torch Dynamo with a very simple backend that just basically fall back to Eager to test the robustness of the partial guarded graph capture mechanism. We run it over 14K GitHub PyTorch models with certain star levels, so it's not just trivial examples, and our pass rate is like 99% and above. I didn't talk about the integration to Torch Dynamo, but actually that's a major design point. We really want different backend or accelerator compilers to integrate easily with Torch Dynamo. So I'm going to talk a little bit on the PyTorch native backend we're building. That's the one here. But there are a lot of vendors since the PyTorch 2.0 announcement and release are engaging with us. Almost all major backend compilers are trying to integrate with us. And we didn't put the exact number there because it's changing, and it also depends on the support levels that will label it as experimental or more stable ones. And finally, we already actually showed the previous performance number, but what we want to show is that people might question whether partial graph would sacrifice performance for the backend compiler. What we observe is that even though we are capturing partial graph, the graph is still large enough for a lot of the optimizations to kick in, like fusion optimizations. And because now we can almost funnel any PyTorch compiler through the graph mode, so the widened coverage actually more than compensated on the smaller graph that the graph break is introducing. So we do see like quite significant average speedups on a wide set of benchmarks. Okay, so this is Torch Dynamo. I want to remind people that actually, I think Albert's talk is all about like how do we optimize the actually generate efficient code. So keep in mind that Torch Dynamo is the breakthrough point for how 2.0 exists, but by itself, capturing graph doesn't improve performance. We just enable the backend compiler to connect with PyTorch models. So that magic for improving performance in the PD2 stack is Torch Dynamo. To characterize it, it's a PyTorch native compiler. Actually, I should say a PyTorch native training compiler, because there are a lot of compilers out there. Many are focusing on inference. And there are a lot of compilers out there, but few are designed for the PyTorch IR. And one of the reasons is because PyTorch IR is PyTorch offset is very large and complex, has mutation, all these unpleasant features that are convenient for library developer, but not convenient for compiler. So actually aiming for an IR design specifically for PyTorch semantics is very important. I don't have time to go into the technical details on Inductor, but I just want to highlight a few things that's unique in Inductor. Number one, Torch Inductor, actually most of the PD2 stack is written in Python itself, and it allows us to move really fast and make the things hackable, because nowadays a lot more people know about Python than knowing about C or C++. And the second part is we started with, instead of focusing ResNet or a few models to demonstrate the value, we actually start with focusing on designing the framework to be general purpose to handle long tail ops first. And this is also very important for handle real models. So that's the breadth first approach. And the last one is the IR design. So I would say that if there's one thing that you want to remember about Torch Inductor, the unique aspect would be the PyTorch IR native design. If you're interested in that or
extend on torch inductor, I would recommend you to look for more information online. So just to give you a mental map of what torch inductor stack looks like, there are many boxes over here. A lot of the compiler researchers might be focusing on the code-gen aspect, which is the hardest part. And what's interesting for us is being practical. We actually didn't do the code-gen ourselves. We actually rely on Triton. Very early on, we are a very early adopter of Triton. So one message here is like when you are building a practical ML compiler stack from top to bottom, you actually really want to have the whole thing working, like the minimal viable product. And there, if you can leverage other components, if they can do the job, you don't have to build it yourself. So that's what we adopted. For the GPU code-gen, we rely on Triton, and that turned out to be a very beneficial strategic bet. And then we also have a C++ backend. Right now, we're involving the Intel team developing the C++ backend, especially for the CPU. So then I already talked about like scheduling fusion. So these are what typical machine learning optimizing compilers would do. So I wouldn't say anything about it. The very unique thing that makes everything else work well from PyTorch is actually our IR design. So how do we design the IR? Again, don't have time to go into the detail, but I would, if you were to design your own machine learning compiler to integrate with PyTorch, I would recommend you to look at how we're designing the torch inductor IR. All right, so I'm almost wrapping up my talk here, but I want you to take away with this picture in mind. Left-hand side, going from eager mode, is the 1.x execution path. So this is eager mode execution, basically one operation at a time. And 2.0 with the torch.compile interface is actually completely backward. It's an opt-in interface, so it's completely backward compatible with 1.0. And what you will see is that we're trying to funnel the model with the same programming interface into the graph mode, which is this part, as much as possible. And the key technology in this is actually this part to make it possible because, as I mentioned before, what made PyTorch beloved made it really hard to graph capture. So once we have this component figured out as an out-of-box experience, it's almost like turning on a faucet. So the PyTorch models just flow seamlessly into the graph mode. And torch inductor is the one that's developed in team, which is, I would say, it's the best performing training compiler for PyTorch today. But I also want you to remember that the role of a machine learning framework compiler is not to build everything ourselves, and because we do understand like we have resources to invest in, say, GPU, but what about the other accelerators? So we do want to enable other vendors to hook their own compilers with this part. We don't want them to worry about this. This is so hard and not very interesting for them to figure out. So here there are many other machine learning compilers. This figure is a little bit simplified because there are actually different integration points for a machine learning accelerator compiler to interface with PyTorch. You could do it at this level, like siblings of torch inductor. You could actually add backends below torch inductor. For example, the Intel CPU backend is something integration here. And increasingly, we're seeing people actually integrating at the Triton level. So for example, we've seen AMD is investing their GPU code-gen into Triton. So if you are connected with Triton, this thing also flows naturally. So I want you to keep in mind the lower in the stack you integrate, the more you can reuse what we build and the less work for you if that integration point is suitable for your hardware. All right, so let's see. Okay, so I'm gonna skip here, but what I want to say, if I reflect back on 2.0, I also had research background. I think the one theme is we're trying to define a machine learning framework compiler that works for real models, and we are trying to be very, very flexible. That's all we're trying to do. And a lot of decisions is to solve the hardest problems first.
and then try to reuse as much component as possible. All right, so what's available now? So if today you go to PyTorch GitHub nightly release, you would already have a lot of these are the core technologies that's already built in there. And you have Torch compile as a compile mode API or graph mode API. It's a alpha feature. You will have Torch Inductor as the default backend for GPU. You can use it for both inference and training. You have dynamic shape as an experimental feature, but you have to use it with a flag on. There's a lot of progress made on dynamic shape since March, and you can get the weekly updates from the developer forum. And we have 3 performance modes for Torch compile. The default, reduce overhead is for models where there is a lot of kernel launch. So we made it work with CUDA and other optimizations. And max auto-tune, this enables auto-tuning. And what's coming next? So for maybe before the next PyTorch conference, which is in October this year, we are still continuing to improve performance because we do believe we are just scratching the surface of what's possible. And we are also improving the composability with other PyTorch features. For example, quantization, tensor subclassing, and so on and so forth. In the longer term, beyond 6 months, actually we are already doing a lot of work to PD2 export. This is the path where it requires a little bit of manual effort for you to export a whole model with guards resolved into a savable form, and then you can carry this model to whatever runtime you have. This is most recommended for if you have like embedded devices or inference in production where Python is not allowed. And yes, we're talking about large models, right? So far I've mainly talked about single GPUs. So now we are also heavily invested in P2 distributed. And in order to not, more than just optimizing for compute, we're trying to optimize communication as well. And I think Michael probably will talk more about that. And to conclude, one message, get involved. Actually, it's a tremendous effort to build a machine learning compiler by yourself. So I would highly recommend if your workload is using PyTorch, try to integrate at certain points with P2 stack. It really saves you a lot of the work that's not necessary. And there is still a very, very strong momentum for us continue to involve P2 stack. So you can, and also when you try P2, give us feedbacks if there's anything that's not working, or to be the direct contributor to P2 stack, especially on the compiler side. All right, thank you. Okay, thank you, Peng. Yeah. Okay, so I think we have 2 PyTorch topic today, and so that's why we organized the local deep learning framework topic like a PyTorch and MindSpot into the session in this afternoon in the other AI open source forum, not in this one. Okay, then let me introduce Michael Gershwin. Yeah, he's another old friend, another old friend. He actually worked for IBM for a long time, and he's the inventor of the cell processors accelerator side. Yeah, and I think some of you might still remember Cell actually is almost the first general purpose, the multi-core processor, but with the general purpose core and also the acceleration card to accelerate the workload at that time, including the gaming, those kind of things. And many years after, now Michael, he is now in Meta and leading the acceleration side for the PyTorch 2.0. I think, so we can see the change of the PyTorch, and it's good for the very simple to use, very friendly to program, and now it more focused on the performance. So that's why we also very happy to have the Michael here to share these kind of things for PyTorch 2.0 and to share his things with us. Thank you. Thanks for the kind introduction.
So I'm excited to be here today to talk about how we optimized PyTorch 2.0 to be the workhorse for generative AI, to be the environment of choice for developers in the generative AI field. If we look at generative AI, we find that generative AI today uses artificial intelligence models that are able to generate new and original content across a range of modalities, images, text, and music. And these models can produce realistic and creative outputs that have significant potential in a wide range of domains, including art, design, entertainment, etc. What we know about generative AI models today is they are the largest neural network models in use, and as a result, they create a unique set of requirements. The most common generative AI model today, the largest models, are the large language models, which are advanced AI models that excel in generating human-like text responses. And they have proven incredibly powerful for understanding and generating natural language and enabling models to interact more naturally with humans. An example of this is ChatGPT, developed by OpenAI, that's been trained on a very extensive corpus of text data. So if we look at the language model size, we find that over the last 5 years, language models have grown in size by 5 orders of magnitude. That's a factor of 10 every year. My background is in chip design, and their factor of 2x every 18 months was considered breakneck speed. And it has transformed society and technology, as we all know. That's why we are here. Compare that with 10x in a year for AI models. What comes with that is also an incredible demand for processing power and for new capabilities to take advantage of the hardware and to make these large language models affordable, deployable, and have the necessary speed to interact naturally with applications and with humans. The second class of models are diffuser models, or latent diffusion models, LDMs, and they excel in producing media output, in particular images, video, and more. They use latent diffusion processes to create these high-quality outputs. Two common examples, well-known examples, are DALL-E 2 and Stable Diffusion. So when we look at all of these generative AI models today, we find 3 key requirements to make them performant, to make them deployable, to make them affordable. First and foremost is speed and efficiency, because these generative AI models are so computationally expensive to both train and query. So efficient training and inference are fundamentally important for widespread adoption of these models. When we look at these models today, we find that they're all transformer models based on attention mechanisms. So this is in particular a component that we want to optimize for to improve model performance and efficiency. And finally, large language models, large generative AI models are large, surprisingly or not. And that means that they need distributed computing infrastructure to train, to make training the necessary progress, to make training affordable, and to fit all the parameters of a model into a device or a plurality of devices that are interconnected using distribution technologies. So how do we solve that? Well, for speed and efficiency, Peng talked about Torch Compile. That's the workhorse for accelerating models, big and small, and they offer a significant benefit to
all of the generative AI models. We optimize transformers with accelerated transformer implementations that we implement in PyTorch 2.0. And finally, for distributed processing, we have PyTorch distributed with data parallel and fully sharded data parallel training. So let me turn to how we accelerate the PyTorch Transformer API, the standard API for transformers in PyTorch. So the PyTorch API, in general, including the PyTorch Transformer API, are designed for flexibility and ease of use. That is what attracts developers to PyTorch. Peng talked about that before, that flexibility, the eager mode execution, and a number of options for each of the operators to create all types of neural networks with a range of choices, whether that's doing normalization before the basic attention function or after, using different types of activation functions, and so forth. What all of that brings is a transformer implementation that requires many PyTorch operators to implement and to control the computational complexity. These are executed in sequence and allowing for all the different options that might be present. In a nutshell, the flexibility comes at the price of performance. Usability comes at the price of performance. With Torch Compile and with the accelerated transformers, we can optimize transformer implementations. On the one hand, we use fused kernels to combine multiple operations and avoid materializing large arrays, large tensors that would introduce bottlenecks around memory access. One of the banes of existence of anybody who has tried to optimize models for accelerators or CPUs for that matter. And they combine many operations. They fold the soft gem into the matrix multiply. They fold two matrix multiplies into a single larger structure. That way we can combine many of the operators and implement them with a single fused loop kernel. The second optimization that we rely on is using a fast path architecture for inference, where we optimize inference for where we capture common inference patterns and use kernels that are optimized to exploit variable input sequence length. So if we look at the literature, how to accelerate attention computation, there's been steady progress, starting with a paper in 2021. That's just 2 years ago. That talked about how self-attention can be implemented without needing ON squared memory. It introduced the concept of using attention kernels to reduce memory usage. And then last year, Tri Dao and his colleagues from Stanford University published a paper called Flash Attention, Fast and Memory Efficient Exact Attention with I/O Awareness. That's based on these insights that Robin Stotz first published a year before. The team from Stanford University provided an optimized CUDA implementation for this algorithm, and it beat out NVIDIA's entries for MLPerf transformer training last year in 2022 in June. Finally, Meta's own FAIR Research Labs developed XFormers, which is similarly based on the observations by Robin Stotz with respect to optimizing for memory usage
to speed up attention computation. They released a package called XFormers that provides fast and memory-efficient attention computation functions that are domain agnostic and are widely used in the research community in vision, NLP, and more. So if we look at flash attention, this figure is taken from the flash attention paper. You can see the basic approach of computing attention while reducing the memory usage. Rather than materializing the n by n matrix from computing QKT, the algorithm has an outer loop that loads subblocks of the K and the V input into SRAM, and then in an inner loop iterates over Q to compute a subset of the final result that is then written to HBM, to the high bandwidth memory on GPU cards. And then it proceeds to the next block, iterating again over the vector Q, the query vector of attention. The outcome is this huge, huge improvement of performance. The authors of the flash attention paper report 7.6x speed up over the attention implementation in GPT-2, owing to folding all of these functions into a single kernel. And if you look at these functions, they all have in common that they take a large matrix as input and produce another large matrix as output, and thereby bottleneck on memory accesses in each of the steps. Let me turn briefly to XFormers. XFormers was developed by FAIR, Meta's research lab for AI, and it consists of customizable blocks that are independent and can be used without the generic boilerplate code that comes with usual, with a API is provided by PyTorch that offers a broad set of options and flexibility. These components are domain agnostic and depend on researchers to integrate them and to combine them to use for vision, NLP, and many other modalities. This is a research-first effort, a research-first package that contains bleeding-edge components that are not yet available in mainstream libraries, or that was the case last year. These components are built for efficiency and in particular memory efficiency to give researchers high speed of iteration. It uses its own CUDA kernels where necessary and otherwise dispatches to libraries like Cutlass that are available in the open source community today. Here is a view of the speed ups that can be obtained with XFormers, showing a speed up to 4x for training and a significant improvement up to 50% in memory efficiency. So both flash attention and XFormers were new based on papers published in 2021 and came out in 2022. And to see the speed at which PyTorch develops, they launched in 2023 with PyTorch 2.0. One of the advantages of using an open source framework is the hackability, the pluggability of new ideas, and making PyTorch the go-to environment for researchers to integrate their own work to have the most impact and make it available to the largest community of users. Tri Dao and his colleagues at Stanford had independently
developed flash attention, and shortly before submitting the paper and the training results to the MLPerf benchmark competition, they approached Meta about integrating this capability into PyTorch. And so we worked both with the flash attention code, but also, and its developers, but also with the XFormer developers to integrate these new bleeding edge libraries into PyTorch and making them available out of the box for all developers. We did that using a new operator, scaled-up product attention. It's not only a new operator, it's a new kind of PyTorch operator. It's an operator that comes with multiple implementations that support different inputs and hardware models. So before in PyTorch, you had one implementation of each operator per hardware platform, and that would cover the entire operating space. This is different here with scaled-up product attention. Depending on different hardware types, even different types of inputs, sizes, dimensions, ratios, data types, etc., it dispatches to different implementations. They all have a common interface, that of the underlying SDPA operator, and the high-level SDPA operator implements a selection logic that looks at the inputs, that considers the current hardware platform, and figures out which implementation to call. This allows models to take advantage of optimized implementations depending on what hardware they run on, and at the same time makes models portable across different models and hardware types. And finally, we've integrated SDPA into the PyTorch API for multi-head attention and transformers, both encoders and decoders, to accelerate training and inference for new models, but also for existing models that were developed and even trained before PyTorch 2.0 was released with its support for accelerated transformers. It goes hand in hand with forward and backward compatible weight formats. So you can train with the new operator, with the accelerated transformers, and save the weights to use with a legacy model if that is deployed someplace. Or conversely, you can use a previously trained model and fine-tune or deploy for production using the accelerated transformer capabilities. So here is how the scaled-up product attention plays out. The top-level function is implementation agnostic, and then dispatches to one of three implementations for, this is for NVIDIA GPUs in particular. There is a fallback kernel, SDPA math, that implements the mathematical description of the attention logic, calling internally a sequence of PyTorch operators. It is basically the legacy implementation and the fallback if no better implementation is available. We have the SDPA flash attention kernel that provides a CUDA implementation of flash attention for A100 and some other devices for 16-bit floating point data types and certain common input sizes. In cases where flash is available, it's typically the fastest choice, and because it is highly optimized for just these few operating conditions and uses inline PTX and all sorts of other performance enhancements. And finally, there's the SDPA memory efficient kernel that comes from the XFormer library
that provides a CUDA implementation of memory-efficient attention developed by Meta's FAIR Paris Research Lab. We have another implementation that is Triton-based that we can use in the future for hardware that cannot take advantage of the flash or the memory-efficient implementations that implements a code generator for the Triton kernels. So this chart explores how to optimize large language models with accelerated transformers using Andre Carpety's open source NanoGPT implementation as example. So step number one, if you want good performance and efficiency, is always you enable torch.compile. There's really no excuse not to use it. As Peng highlighted, it has over 99% success rate across a very broad range of models that are out there today. And then the next step is we replace the Python implementation of attention with the scale.product attention operator. That improves overflow handling because the integrated SDPA operator distributes how scaling works to avoid overflows. It delivers better runtime, but memory-efficient kernels being faster than the math implementation and Flash offering a further improvement, and it delivers lower memory usage, which allows you to use a bigger batch size. Finally, for large language models, padding the vocabulary size helps with tensor core efficiency because downstream matrix multiplies can take better advantage of tensor cores when vocabulary size is aligned. So we see the improvement here. We start with a baseline of about 250 milliseconds per batch training time. When we enable Torch compile, it drops to 140-ish milliseconds as we replace the legacy Python attention implementation that was in NanoGPT with the different kernels that we have in accelerated transformers. We are able to get another significant reduction, and then finally padding the vocabulary size to take better advantage of tensor cores offers yet another boost. The other thing that you see here is that with the memory-efficient attention implementations, that's both Flash and the Xform implementation, you can use much larger batch sizes because they make more efficient use of memory, and that in turn is another boost in performance. If you look at this, here the 2x speed up, this plots the validation loss after 1 hour of training. So Flash attention, by offering a faster iteration time, offers much better validation loss, regardless of batch size. And you can see the distance between the two curves reflecting the about 2x speed up between the Python baseline and the Flash attention. So then if we extrapolate that out to the improved validation loss that we get from using larger batches, in essence translates to another over 2x improvement in speed up. Of course, that depends on specific convergence behavior of your specific model. We worked with Hugging Face to optimize decoder models, and we found that we got up to 70% inference speed up for diffuser models. And for training LLMs, we got 70% training speed improvement and about 20% inference speed up.
In addition, we got over 110% memory savings in some instances. Plus, more importantly, the models did not for many cases. So accelerated transformers enabled new capabilities. So in addition, we have the fast path logic, and that for inference. And the biggest benefit out of fast path is taking advantage of nested tensors. These are a subclass of torch-the tensor that Peng mentioned earlier, and they allow to capture the variable length tensors, inputs that are common in NLP processing. And that can deliver up to 4x speed up on BERT-style models and up to 2.5x inference speed up on vision transformers. So we have parallel training support in PyTorch 2.0 with both data parallel training and fully sharded parallel training. I'll skip that in the interest of time. And so I'll conclude with a summary that PyTorch 2.0 brings significant out-of-the-box acceleration to PyTorch Transformer API and to models for training and inference that use transformers. We've integrated that in Torch Text, Torch Vision, Torch Multimodal, FairSeek, and we've worked with Hugging Face to integrate as well. And by providing that library integration, we can get performance out of the box for a broad set of models that were developed even before PyTorch 2.0. Finally, PyTorch 2.0 provides abstraction and portability using both Torch Compile and the new SDPA interface that allows models to take advantage of new improvements that will come online, both in the compiler and in new high-performance kernels for transformers to deliver the best possible performance of models in the future, even on devices that are not available today. With that, thank you for your attention, and I'll conclude my talk. Thank you, Michael. Thank you. Yeah, and it's amazing that a lot of good stuff is coming into the PyTorch 2.0, and not only to accelerating the inference side, but also the important for the training side. So, okay, so let me introduce our next speaker. Actually, Jingong, he came from Anyscale. Anyscale, I think people might heard about the Ray. That is another very good framework, and especially for optimized distributed training side. So today, I'm very glad that I can invite Jingong. He actually is leading the machine learning team at Anyscale. And Anyscale is the company who is supporting the Ray, very fast growth. So let's welcome Jingong. Yeah. Yeah, thanks for the kind introduction too. Yeah, very glad to be here talking about Ray with the audience today. My name is Jun. I lead the machine learning team at Anyscale, which is the company that's behind the open source framework Ray. So let me see if I can figure out how to use this thing. So I don't have the slides actually, but fortunately, Michael just showed the chart. During the last talk, the scale of the machine learning workloads these days seems to be following some sort of exponential curve. And it seems to be actually accelerating, even fueled by the large model generative AI stuff. So that's actually the reason we believe, the folks at Anyscale believe why the framework of Ray sort of like catch a lot of attention and popularity, gaining a bit of popularity lately. When you're talking about open source frameworks,
people often use the GitHub star as a metric for measuring how popular the framework is. So here's a quick chart to show that the red line is Ray, and we sort of have caught up to Kafka since last month in like half of the time. And we are marching towards the Spark right now. So a little bit of history of the framework. I think 6-7 years ago, the two founders of AnyScale, they were working on reinforcement learning at Berkeley. The reinforcement learning at those days are a little bit different from today, where the computation is actually usually blocked on the simulation side instead of the training side. Because reinforcement learning is essentially just like randomly exploring in some simulated, physical world. The founders actually just found themselves repeatedly stuck in this situation where they need to write a lot of gRPC and talk to like all these remote simulated environment and collect the training sample. The actual training of the policy, the reinforcement learning agent, is actually pretty fast, right? So the computation is like all blocked on the simulation side. So they thought like, let's write some framework, to make it easier to do gRPC and to do, bandwidth efficient, data movement and that kind of stuff. So this is how the framework starts, and this is also how why, if you look at Ray, RLib, which is like a RO reinforcement learning library that's built on top of Ray, is one of the first library that's there since like day one. And it's a little bit unusual, I'd say. And then they quickly realized that this framework seems to be useful for not just reinforcement learning, but other types of distributed computing as well. And the abstraction seems to be nice and elegant. That's why they started the company AnyScale to try to commercialize Ray. And since the company is founded, we've added other libraries like Serve, which is to tackle the inference and serving use case of for machine learning. And also, last year we launched Ray Air, which is sort of like this umbrella term to cover this end-to-end machine learning use case. And also, like more recently, there's actually also Ray dataset, which I'm gonna talk about later. Oh, I didn't realize there's animation for this slide. So this is like a picture of the native ecosystem today. So at the very bottom, you have physical computing cluster and machines and all that. And the Ray core sort of sits on top of the physical computing devices to abstract away the infrastructure side of things, right? And above Ray core, you're pretty much just dealing with native Python, and you don't have to worry about GPUs or CPUs or memory and all that kind of stuff. And once you have Ray core, then we build all these libraries, Ray train for deep learning, Ray tune for hyperparameter tuning, and Serve and dataset to like cover the entire end-to-end machine learning workflow. Okay, so now that we have a high-level picture of what the Ray is and what the ecosystem might look like, what I wanted to do is to get into some of the more specific use cases of the whole ecosystem. I want to discuss the common pain points that we see from our day-to-day life dealing with customers and users. And also explain a little bit of how the Ray libraries are trying to tackle those and try to like make those things easier. The first thing is actually, so this is in like the workflow order. So the first thing I want to talk about is the data ingestion side of things, and this is a little bit funny that we actually built this
part the last. Like this is the most recent addition to the ecosystem where we introduced the Ray dataset. I think just yesterday somebody was asking me like, why do you guys want to build a dataset thing? You know, PyTorch has a data loader, like Hugging Face Data has a dataset. The answer was actually, you know, while we are dealing with, you know, helping users and customers debugging their workload and dealing with these practical matters, you actually found the distributed data ingestion is actually a little bit trickier than you think, right? Because these things normally run on CPU, like the pre-processing and data loading. There's multiple steps between you load the data and before they get to the GPU for training. So that makes the cluster usually like heterogeneous, meaning like you will have a different shape of the machine, you will have different resources available on different nodes of the machines. And also, when the scale of your data gets large, oftentimes people will crash if your like data loader requires you to load all the memory, all the data into memories. I was actually always a little bit suspicious if some library tells me like I need to load all the data into memory at once, right? Usually those things don't work. And because of Ray and because of this like shared memory space on top of multiple machines within the cluster, the team felt like we can build a library to make this things a little better. Another important thing is if you actually go debug people's machine learning workloads, you will realize like 8 out of the 10 times when they say the GPU utilization is pretty low, the problem is actually happening on the ingestion side. You know, some sort of like prefetching and stuff will solve those cases. So that's why we built a Ray dataset, which provides a distributed and resource-aware data transformation and ingestion. Meaning, you know, if you have a cluster where you have 3 GPUs, you know, doing the actual like data parallel training, and you have 30 CPUs that's doing image reading and transformation before they get fed to GPU. Datasets are actually aware of these resources and will dispatch your work to the right node. And then it's gonna try to like be smart and take you know, data locality into consideration, and you know, and make the whole thing like pretty efficient. And I think just last release, we also enabled the streaming execution as the default strategy, meaning by default, we'll never try to load your data all into memory once. Like everything is streamed from all the way from the source device, and we will apply proper back pressure so that like your job is efficient, but we don't, you know, the performance won't degrade into like bulk ingestion, basically. Cool. So the next is batch inference. I mentioned this the second because although this is like the step after you get the model, I want to discuss this next because it's also handled by the dataset. Instead of like just doing ingestion, a common thing that once you've trained the model is to actually use the model and run it over like a large set of data. This, we call it like batch inference. You can think of, you know, for example, sometimes you have a large corpus of like text data. You want to run some embedding model to turn them into, you know, embeddings. That task actually has a very similar characteristic as the ingestion part, because you're still dealing with, you know, a heterogeneous cluster, and the data loading will happen somewhere, like from, you know, S3 cloud storage, but the model needs to run on GPU, right? So that job is also handled, we think, the best by Ray dataset, and I'm going to show you actually some benchmark that we did, you know, more recently. We were comparing using Ray dataset versus using, you know, the SageMaker batch inference thing, and also using Spark to do this like batch inferencing job. SageMaker is actually really bad because it's more
like a wrapper around this online serving system, which is totally not fit for offline model inferencing. The more interesting part here is the comparison between Radius and Spark. The team actually spent a lot of time optimizing the Spark job to make sure we're like doing a fair benchmark comparison. And in the end, we were able to roughly like outperform maybe 3x compared with a multi-node Spark cluster. The reason behind that is because Spark constantly switches between Python and Java, like these two words. So your data gets serialized and deserialized like really often between them. And also, I think Spark has less flexible processing fusing. So they try to like overfusing multiple steps together. And if you have one step in between that, it's like bottlenecked on GPU, then all your CPU steps are like slower as well. That's where Ray tasks shines and like give you some extra performance. The funny thing about this is also when we published this benchmark, the folks at Databricks actually pinged us and say, we can optimize this better. This is not fair. And they spent some time, and they in the end, they admit like, yeah, it's like, we can do this better than DataSet. Okay, so about distributed training and tuning, this is like bread and butter for any machine learning systems. What we notice about distributed training is that these days the ecosystem for training is like extremely fragmented, meaning you just get like all kinds of frameworks that you can do this, and also things move so fast. It's very hard to say which framework will win, or like, right? The industry is completely not consolidated onto any particular framework, especially like these days, you start to use, deep speed or like accelerate to do large model training, which totally wasn't the case 3 months ago. So what we felt like we should do for distributed training is we want to make the options open. We want to make the system like very extensible, so users don't get locked into some single framework that they end up having to switch with a lot of effort. So the ray training library is rather lightweight. It basically provides a lot of integrations with the existing training frameworks out there, like PyTorch Lightning or DeepSeek or Hugging Face Accelerate. What we take care of is mostly the setting up the cluster, setting up the runtime environment part of it. The actual deep learning and the distributed communication is handled by the underlying library. And that will allow, that basically like allow these machine learning engineers and data scientists to do this without worrying about the hardware. As long as you have a ray cluster, like your job can be up and running. And also we made it so that it's very easy to turn a training job into a hyper-permanent tuning job, because ray tune is actually orchestrating all the work behind the scene anyways. So you just need to like switch a few lines of Python code to do that. Yeah, ray tune is, for some reason, is one of the most popular libraries that Ray has. Cool. So about serving, we talked about the offline batch inference. So in terms of online serving, what we see the users and customers want are auto scaling, because the GPUs are really expensive, and the serving traffic is actually naturally like cyclic. So they want to scale down to like very few nodes, during the night, and scale up quickly. So the auto scaling speed is actually very crucial for any like practical serving system. And they also want fault tolerance. We basically like putting a lot of work, introduce highly available serving, maybe since last year. And now you get to enjoy like a highly available cluster and the ray server deployment with relative ease.
One thing I also want to mention is that from day one, actually, the selling point of Ray Serve is because it's built on top of the Ray core. And the Ray has this actor concept where you can write like a little microservice-ish thing using simple like Python class. And that thing is actually backing all these model replicas. It made it very easy to do model composition. And for a lot of the use cases, actually, it's not about a single model. You want to score something using a set of models in a like graph fashion. That actually is a very, it's like a pretty sweet spot for Serve, and the reason for a lot of people to use it. And of course, more recently, because of the large models, we introduced some features that's not important before, such as like streaming support, and we had to like improve the scalability envelope a lot, just to be able to like scale up the large model deployment. Cool. So the last slide is about generative AI. I think the talk these days will not be complete if you don't mention large model. The Ray's interaction with the large model in generative AI world is actually pretty early. Even before I joined, like maybe roughly around when I joined Anyscale, we were working with this open source team. They were trying to train this model called GPT-J, which is a replica, open source replica of GPT-3, I think. And they got a lot of free credit from Google, so they were training those things on TPU. And we were helping them to set up a Ray cluster on TPU so they can like have a reasonable, developer experience instead of dealing with like a large cluster of TPU instances. So that's when this thing started. We actually didn't pay too much attention about this until very recently when like Databricks, they fine-tuned DALL-E on top of GPT-J. Everyone was surprised, like actually the model is pretty good, it's better than you think. And other people who are using, Ray to do large model, including like Cohere AI. If you guys don't know, like the founders of Cohere are the inventors of the transformer structure. And also, we recently got permission from OpenAI to say like they actually use the Ray core to train GPT-4. So from our perspective, large model is not like a single like kind of thing, because there are model sizes that you can do with a single instance, right? As long as you have a few GPU cores on that instance, you can do a reasonable sized large model training on that. So from our perspective, we try to support the work for our customers and the open source communities by offering a spectrum of things. For example, if you're okay with like one compute node and 8 GPU cards, then we have these like off-the-shelf examples that you can just quickly run, and your job will be up and running in no time. And if you are trying to run these relatively smaller scale, large model training, then you can use the ecosystem, the native ecosystem library, and we take care of the hardware, and you can train your job. And if you're really, really hardcore, like a OpenAI and Cohere, who's trying to write your own custom training stack and optimize everything yourself, then they actually they don't use any libraries, but they use Ray core to help with the developer and experience and also the iteration speed. So that's what I mentioned. I think it's a useful thing to share at this conference. Okay, so when I was writing these slides, I was looking at some of our biggest open source and partners and customers to see what are the most common use cases they have for Ray. Aside from the big model stuff, surprisingly, actually the most common use case is they will build a internal Ray cluster as their machine learning platform.
so that their data scientist and machine learning engineer can basically just submit the jobs, to this cluster, and they get the result, without doing any, kind of Kubernetes stuff or some. So because the data scientists, they get to interact with Python, which is the thing that they use every day, is super familiar. That helps with their developer experience a lot. We obviously, so I don't have time to mention RL, but RLib is sort of this the only off-the-shelf choice if you want to do production scale reinforcement learning. And we actually have a pretty big users of the library there. And obviously, Ant is actually a very big, adopter of Ray from day one, and they are sort of our, colleague. They submit a lot of PRs to the code base. Lastly, I would encourage, Ray is completely open source. You can, please take a look at our GitHub and also the forum and try to get involved. We welcome all the contributions from the community. The company is actually relatively small. We have very limited resource. So a lot of times the awesome things happen because of the community. Yeah, that's it. Thanks share the Ray and those practice with those big name companies. Next, I want to introduce our next speaker, Dr. Tongxin Bai. Yeah, actually, the AI compiler is very important, and it's not only important for the big model, the large foundation model, but also important to boost the develop and adoption of the different architecture of the chips, especially for this local market. Yeah, so BAAI, our institute, started the AI compiler, this kinds of research direction from last year. And so Tongxin, he is the leader for this direction. So today I'm very honored to introduce Tongxin and invite him to deliver his speech in this forum. Thank you. I think, to be fair, I'm going to use Chinese. 就今天我们给大家汇报一下我们智源在AI 编译器方面，就是主要是近半年到1年这个时间的一些进展。现在仍然是一个work in progress 的状态。对，对，主要内容的话，就是说我们先做一下背景介绍，就是主要是我们看一下，就是当前我们软硬件适配跟 AI 编译器面临的一些痛点的问题。然后呢，我们一起跟这个厂商探讨一下现在的这个趋势、技术发展的趋势，还有这个需求的趋势。另外就介绍一下我们智源编译器的整体的进展的情况。然后技术方面的话，就是说后面的主要的时间可能就是，当然今天时间很少了，对，就是主要讲一下我们现在整体的这个设计思路，还有几个这个关键的技术点。对，后面的话我们讲一下我们的展望和我们对未来的这个期望。对。是这样，就是说我们在做实际上我们是 latecomer， 就是说我们智源主要是做这个模型跟算法之类的研究，是我们去年开始，我们想深入去做这个系统的这个支持。对，因为我们觉得就是说有几个问题是要解决的，就是第一个就是我们国产很多这个通用的 GPU 啊，还有这个面向这个模型训练加速器，但是到现在的问题的话，就是说它可能就是支持这个上游框架的能力还相对较弱。然后我们想就是怎么样能够通过这个技术，尤其是 compiler 这个技术，来去这个能让这个前端的这个框架适配能更顺滑一些。对。然后我们去年年底的时候呢，就是跟这个厂商还有这个学术界的一些学者，我们做了一个简单的调研问卷，就是主要是探讨一下现在的这个对编译器啊还有软件适配的需求的问题。然后我们稍微summarize 了一下，就是说一些痛点问题集中在这儿，就是说
对厂商来说，这个多框架的接入是一个比较头疼的问题。另外就是说 AI 编译器如何进行功能的泛化，还有性能的泛化，兼容性也是一个 unknown 的这个问题。还有一些就是这个厂商对这个编译器面向多种后端的优化能力还是持一些这个就是有一定的怀疑态度，因为就是不同的硬件的话，它的这个底层的架构啊，还有结构都是不同的。那你怎么样去设计一个这个通用的这个 compiler 技术还是挺困难的，对。然后由此的话可能会引出一些这个跟编译器相关的这个技术挑战，对。然后我也做了一个这个，就是我画了一个这么一个图，就是让大家预测或者先评估一下现在这个不同的这个主流的这个 AI 编译器现在的这个主要是面向适配的后端迁移性啊，还有扩展性如何。对，另外就是说未来的发展趋势怎么样？假如说我们希望这个我们把图上这个技术向这个右上角去推进的话，那对，就是有哪些这个难点？对，我做了一个这样的一个问卷，对，然后大家发现的话，就是我们简单看一下，就是返回的这个意见吧，就是说至少看一下这个相对的位置是什么样。但是这个并不是客观的，我觉得它反映的主要是那个这个厂商还有学者对现在我们这个整个 AI compiler 生态的一些看法或者主观的意见吧。对，所以我们看一下，就是说总结下来是什么呢？就是说厂商就是这个当然我们从前面开始了，就是整个调研来说，就是厂商对前端适配的工作量呀，还有复杂性啊、不可控性有一定的焦虑，对。然后就是对这个从技术上讲，就是对编译器的抽象能力还有泛化能力有比较高的诉求。我们现在的这个 state of the art 的 compiler 的技术可能还没有完全达到这个厂商的要求。当然我们也认识到，就是开发这种多后端的编译器是具有极大的这个技术挑战性的。最后就是我们通过那个调研的结果，我们看到就是我们普遍认为就是框架自带的这个编译器。当然这个比如说这个 PyTorch Inductor 加上 Triton。对，这个刚才那个彭毅已经介绍了，这个工作非常优秀的，然后那个应用性啊、性能都非常优越，但是呢，在迁移性和那扩展性，因为它们主要面向这个 PyTorch 这个自身的框架，所以在迁移性和那扩展性上可能还是存在一定的这个局限性的，或者至少大家感官或者说印象是这样的，就是另外就是这个面向这个可迁移性还有扩展性的话，就是我们。主要的这个技术挑战性就是如何设计更好的硬件抽象。对 ，OK， 就这实际上就是我们发现就是整个这个 AI 编译器技术还是非常有挑战性的。然后我们也不可能解决所有的问题，但是我们回过头来看呢，因为我们是有一个这个科技部的项目做支撑的，有3年的这个计划，所以我们还是想从头来做一个稍微完整一点的这个编译器。然后我们的目标是什么呢？我们主要有3个目标。第一就是我们想去构建一个统一中立的这个下一代 AI 的编译器的基础设施，然后比如说我们用通用的高层表示，然后用这个可扩展多层的抽象，这个有点像 MLR 一样的，对，支持灵活的语言编译，就是刚才那个 Albert 介绍的，这个也是我非常喜欢 MLR 的最近的一个Transform Dialog 的这个部分，对，这样就可以把这个编译器的优化跟这个 tuning 啊，还有这个optimization pipeline 可以解耦，对。另外就是如果你想这个能够实现底层编译器跨平台的这个迁移的话，你需要有一个精准的代价模型。还有就是我们现在 MR 也做得非常好，就是 structure code generation， 这个也是需要。也就是说我们想去 build 一个这种中立的下一代的 AI 编译器，而不是面向单一的这个前端的框架。然后第2个目标就是我们希望我们的这个 AI 编译器的这个 infrastructure。能够成为这个研究和产品落地的一个开源的平台。然后第3个目标就是说，我们希望它能真正的去帮助这个厂商去适配这个，比如像大模型的这样的应用。对，那整个的进展的话，就是说我们去年主要是在这个调研还有这个立项的过程当中，对，包括这个去征集这个志愿学者，对。然后我们正式的开发应该是从今年1、2月份开始了，对。然后现在的这个状态就是说，我们从PyTorch 2.0，我们从 PyTorch 2.0开始去支持，然后能 lower 到就是我们整个这个 lower 的框架是已经打好了，但是我们现在就是还没有完全实现这个后端，对，是这样的一个状态。好，下面的话就是说由于时间的限制，就我们直接就是
就是深入到我们现在一些技术的细节。对，就是我们现在就是说，因为我们想做一个稍微完整的一点的这样的一个编译器的架构，就是整体的这个思路的话。还是建立在就是最近这几年的编译器整个的这个发展基础之上的，也就是说我们还是分成2个部分，第一个部分就是高层跟这个 backend 跟后端无关的这个，那我们前端的话，当然是我们通过像这个 Dynamo 啊，这个graph capturing 这样的技术，或者是如果是一个 graph framework 的话，那我们也可以直接 import 它的这个 graph， 然后就是说我们可以有多个前端。把不同的框架的这个模型或者是部分的计算图能够 load 到我们的 Graph IR 上去。所谓的 Graph IR 的话，就是用我们的这个中间表示的一个计算的图，然后我们在上面去做一些那个硬件无关的这个 transformations。最后的话就是说，我们希望能够生成一个完整的相对完整的一个 tensor 这个 tensor 计算为中心的计算图。然后之后的话，我们会用这个就是说我们刚才说到的 machine models、cost models 啊。我们去把它进行重新的这个算子的拆分和融合，然后呢，再把它 lower 到这个 tile 级别这个 IR 上面去。那 tile 上面的话，我们可能会做一些这个进一步的这个面向代码生成的优化，但是可能会发现这个优化的效果不好，那我们会重新去进入这个优化的一个 feedback loop 的这个循环。对，这是整体的一个是个架构的思路。然后我们的那个所用的中间语言是我们自己重新设计的一个中间叫 Basic Step Intermediate Language， 它是一种比较简单的，就是说一个轻量级的中间语言，后面我会介绍一下。对，那我们这块因为刚才那个是一个整体的一个通用的这个架构，对，技术的架构，这个是我们现在这个 prototype， 就是说原型的这个面向 PyTorch 2.0的一个这个实现的一个架构，对。那我们刚才我们就是用这个Torch Dynamo 还有AOT Autograd 来做的前端，因为刚才彭理已经说到了，就是说其实有很多这个框架的那个功能是跟这个程序变相相关，比如说这个Autograd 还有这个 Auto Vectorization 啊什么的，这个是在这个框架的这个 compiler 去完成的。当然这可能不是在框架 compiler， 就是 AOT Autograd 就是本身是一个变换的这个工具了。然后出来之后呢，就是一个 FS Graph。那我们的输入的话，就是这个 PyTorch FS Graph in Atom and Primes。对，然后我们把它 lower 到就是说我们的 Bazel 的 High Level IR 上面去。对，用 High Level IR 来表示一个部分的计算图。而我们的 High Level Compiler 呢，就是在这个 High Level IR 上去做一些这个 SSA 基于 SSA 的这种 data flow 的优化。对，但是现在还没有正式的开始，因为我们现在我们阶段就是我们把这个 High Level IR 已经实现出来了，但是这个优化的部分还没有完全开始呢。对，那下一个阶段就是sorry， 我这个后面是有一些这个，对，就是我们回头就看一下这个 lower 的过程，就是 lower 的过程的话，其实跟这个我们还借助了 FX 的这个 infrastructure， 也就是说我们生成的同样是一个 FS Graph 的一个 builder， 那 builder 里面就是我们看这个 node return 这个 node， 假如我们 lower 一个 sum 的算子是吧？那我 return 这个 node 实际上是 FS Graph 的 node， 这个 node 指向的一个函数是我们的 builder function， 然后我们再跑一遍这个 FS Graph 就生成我们的 Bazel 的 function， 对，因为我们 Bazel 的这个 intermediate language 是有 Python binding 的，对。好，那中间这段我们刚刚也说了，就是这个是我们的这个中间表示啊。那我们的 compiler 实际上是用 Rust 来实现的，对。那这是一个我们的一个小 IR 的一个前端的表示，对。我们会上面去做一些那个前端的这个 SSA 级别的这个优化。然后后面的话，我们还有一个就是说，这个是比较 ambitious 的一个技术选择，就是我们现在希望能够面对这个多种这个异构硬件来做一个这个通用的虚拟的这个 runtime 这一层，然后他们只要去适配这些这个 virtual function 的话，就能够接入进来，对。后面这个是我们现在我们打算开展的，就是我们现在还没做的这个 code gen 的 IR 这个部分。今年的 Q3、Q4 的话，应该是主要的这个目标是做这个。这个 IR 的话，应该是以这个 tile 为中心 ，tile 操作为中心的这个编译的过程。对，好，那就是主要的技术难点或者技术点的话，就是这个 Bazel 的 Core IR。对，我们希望它能够是提供一个稳定的这个上层框架接入的接口。然后它的抽象层次是跨越这个上层跟底层，这样我们可以用它去实现这个 high level 的 optimization 和这个 low level 的这个 code gen。对，好，那我们整个这个 Flag IR 就是说，我们整个这个 compiler 这个端到端的项目，我们叫 Flag IR， 就是它的技术路线仍然是一个轻量级的层次化模块化的这么一个对
一个设计，对。然后 Bazel 本身的这个中间表示，我们也借鉴 ML 的这种层次化的这个设计，对，对。但这就是说，这个后面我会因为时间的关系，我们会快一点介绍，对。这个是给大家看一下我们这个 Bazel Core IR 的这个情况，对，因为我们这块看起来跟这个 MR 是有点相似之处的，对。但是我们相当于我们强化了这个 region payload， 就是说我们在这个scope capturing 就是 environment capturing 上面，我们强调了一下，就是 region 它是 non-capture 的这个 payload， 对的，这个 region 的话是用这个双花块来表示的，单花块的话是一个 block 的话它可以 capture 它的 environments， 所以我们可以用这个 block 来定义一个 function 一个 closure 都可以 ，fn 的话就是一个普通的一个 operation， 那这个它就是简单的去看了它这个一个整个的这个 IR 的结构，对。当然我们这个上面是它的 Core I 的这个语法，还有它的这个内部的结构。然后我们的这个表示的话，我们操作就是 tensor 级别的操作的话，我们是把它就是分类成这个不同类型的这个 tensor。这个类型 tensor 的话，就是说我们希望它是比这个像 TOSA 还有这个什么Stable HO 稍微低一点的层次，但是比这个 Linear General 要稍微高一点的层次，对。那我们把它分成4类，第一类的话就是只涉及到 index map 的这种 view 操作，再加上基于这个 view 的 copy 操作。第二个呢就是一个 map 类型的操作，然后是 reduce 类型操作 join 类型操作。为什么这么分呢？就是说实际上他们就是说他们的他们的计算的这个复杂性，还有这个仿存的这个特性是有明显的区别的。我们把它分成这4类。如果这以后如果有必要去这个设计新的这个类型的这个操作的话，也是有可能。但是我们觉得现在的这个，比如以 transform 为主的话，基本上都落到这几类里面去。然后举一个例子，就是说我们可以用这个 view， 就是 view 的话，基本上就可以把这些这个 tensor 的这个 index 这个变换的之类的操作都一网打尽了。比如说 transpose、broadcast、reshape、slice、features， 我们都是这个都可以用 view 来表示。然后呢，这个在 view 里面这个 payload 是用来做什么呢？就是这个 payload 定义了一个 affine index map， 对吧？那我们可以看最后一个例子，比如说我们这 view x 是一个4×5的一个 tensor， 然后我们把它这个比如像我们要做一个那个 convolution 的话，映射成一个4维的 tensor， 那它的这个 index 对应关系实际上就是 hi_jk 映射成 h 加 j 加那个 i 加 k， 对。map 类型的话很简单，就是说它要么就是说它是没有输入的，那么它的那个map 表示就是说它的这个单位的，就是说它的输出仅依赖最多每个输入的一个单个的单元的操作，这个叫 map。那它有几个不同的这个操作啊，就是比如说这个 Sesper map， 那就是说它不需依赖任何的这个输入，但是呢它的输出单元的值只跟它的那个 index 相关。第二个呢，就是我们定义了一个简单的这个map 类型的计算，对，我们计算是先做了一个减法，我做了一个 exponential 的计算。那这个 payload 实际上定义的是一个 scalarize 之后的，就是 map 是一个 tensor 的计算，这个 map 接的这个 payload 它定义了一个 tensorize 之后的这个计算，就是把这个5×3到5×3的，然后用一个这个 scalar 到 scalar 的这个函数来表示。reduce 的话就是我们用来去表示降维的这个操作，对。然后这个x reduce 的话就是可以用来表示一系列的这种，我只在低维度上去做 reduce， 加上 broadcast， 加上这个 scalarize 之类的操作，我只在低维度上去做，这样我就可以用这个 x reduce 来做一系列的这种非常通用的这个算子融合的这个操作了。那个 join 的话，实际上就是相当于是这个 matmul 或者矩阵层操作的一个扩展，对。它表示什么呢？就是说我们在这个当然我们有 batch 维度是不变的，但是我们中间的话有些维度可能是需要这个交叉的，对。然后最低维度我们可以需要 contract 需要消去的，因为这是一个也是一个比较通用的模式。然后它的这个实际上它的计算复杂度是比较高，而且它涉及到的 data movement 是比较复杂，也是我们需要特别要注意的，对。然后这个针对这个 join 的情况是这样的，这个例子里面看的这是一个矩阵层的例子。然后它把一个就是100×5×1×3，100×1×4×3到100×5×4这样的一个 join 的操作的类型，那我们就用这个 payload 的3×3到一个 scalar 来表示出来了，对。就是这个刚才跟 Albert 说的有点关系是什么呢？就是说我们最终的这个就是外层的这个循环实际上是很容易解释出来的，但是内层的循环的话，比如在 payload 里面，这个我们叫 scalarize 也好 ，vectorize 也好，它可以用 compiler 来去做深入的这个优化，对。
那里面如果再 lower 下去的话，我们可以用这个 code 站的 IR 去来表示它。OK， 下一步就是说因为我们现在设计了高层的这个 operation， 那我们下一步就是说我们要去设计和实现我们的 code 站的部分。对，这部分我们打算就是分成几个 level 去做，就是最上层的话，我们希望是一个以 tile 为中心的这样一个表示。对，然后呢 ，index 作为 first class object 来去处理它，在上面我们可以做 fusion、tiling、structure control flow 这东西，对，然后再往下这个降一层的话呢，我们就把显示的这个 parallelism 还有 data movement 的 abstraction 可以加上去。另外就是说，在这一层我们去做 bufferization，对，第三层就是 level 3的话，我们是需要能够跟这个底层的硬件能够做更紧密的映射关系。包括这个就是 low-level program model， 像 SIMT 这样的specific 的这种结构的话，比如说这个 warp 什么 thread block 之类的，我们都会加在这个 machine dependent 的 IR 上面去。最后呢 ，LVM 对我们来说只是一个这个后端的 target， 对。好，就是这个现在是我们的 working progress 状态，因为我们现在还没有完全这个做完，所以没有这个 performance 的那个 data 给大家展示，对。我们未来发展这个定位就是说，我们还是希望跟现在现有的这个开源的编译器有所区分，对，就是其实我们观察就是开源编译器仍然存在大量的这个存量问题。我不觉得就是说我们现在就是说完全没有必要去开发一个新的这个编译器，我觉得完全是有这个容量的，就是说我们几个独立的编译器，然后去相互借鉴发展，这个完全是可以的，没问题，对。然后就是当系统大到一定规模之后，就是完备度提高就意味着易用性的这个可靠性的下降，所以就是说，我们的目标也主要解决这易用性可靠性的这个问题，就是易用性可靠性收益可能不亚于这个性能的这个收益，对。然后我们整体目标就是说，仍然要保持轻量化，我们希望能够用10%的工作投入解决只要90%的问题就可以了。松耦合其实有2点考虑，第一个就是我们不跟这个特定的这个理论上我们不跟特定的这个框架来进行紧耦合，对。第二点就是说向下的话，我们不希望能够 lock in 到这个 device 这个设备商的这个生态里面去。然后第三个就是我们就是说这个 AI compiler 就是跟传统 compiler 不太一样，就是实际上这个自动优化的这个需求还是比较强的，对。因为它里面涉及到很多这个元编译的这个参数调优的这个问题，我们希望能够结合这个自动调优技术来去这个改进这个性能。技术路线的话，就是说，我们仍然重点要放在这个 Bazel 的高层的表示中间表示简约可组合性，对，这样就为这种多硬件的这个适配来提供这个条件。然后第二点是跟实践相关的，这个我觉得是我们我觉得是比较有意义的探索，就是我们采用的是 Rust 来开发这个编译基础设施，因为从长远看，我们觉得 C++ 的作为这个 infrastructure 的底层的语言。它的 code base 的可维护性、安全性会带来很大的这个隐患。就是如果5年之后、10年之后的话，我觉得 C++ 可能会逐渐退出舞台。Rust 就是说它是基于这个兼容这个性能跟可靠性、安全性的，我觉得目前来说是一个比较好的选择。所以我们希望能够探索一下这个方向。那现在 Rust 有自己的那个 code gen compiler， 比如说 Crane Lift， 对吧？但是呢，面向 AI 的这个就是说我们说的这个 accelerator compiler 现在还没有先例，我们希望能够在这儿做一些探索。生态合作这儿的话，就是说我们希望能跟厂商共同维护这个基础设施，还有后端代码生成。同时也希望跟这个科研单位来合作探索这个编译器的前沿技术。谢谢。好，谢谢白博。那个刚才白博介绍的这个智源在 AI 编译上的这个我们的那个目标哈，的确是挺 ambition 的。那这对我们来说实际上是一个3年的 research 项目，也是一个somehow是叫一个 big bet。那我们所以从今年开始也会利用在智源大会的机会，每年都会给大家 update 一下我们的往前走的 stage， 我们的做到什么程度。或许我们到了明年也会有不同的方向上的，在编译器方向，我们该在这条路上该怎么走，会大家更多的一些不同的思考。好，那我介绍下一位讲者是来自于昆仑新的罗航。哎 ，sorry， 是不是我？等一下。Yeah, let me introduce our last speaker.
Mr. Luo Han, he's from the company called Kunlun chipset, and it's one of the major chip to do the AI acceleration. And so let's welcome. 好，谢谢大家。那我再用中文介绍一下我自己和这个昆仑芯吧。我是来自昆仑芯的研发总监罗航。那昆仑芯呢是一家比较年轻的公司，在2021年拆分出来，但实际上呢，它已经有10年的一个历史。为什么呢？是原先是在百度的内部的一个部门叫智能芯片及架构部。那你可以看到这个照片啊，就是这个昆仑芯2代芯片，我们现在主推的2代芯片的实拍图。所以这张图呢，就是回顾了整个昆仑芯的这个历史啊。虽然说是才成立法律意义上才成立2年的这个公司，但实际上这个技术和产品已经积累了10年。我们在2011年的时候就开始做这个 FPGA， 基于 FPGA 做这个 AI 加速器，一直到2018年的时候，第1代芯片量产，并且大规模推广。在2021年的时候，第2代芯片量产现在主推的就是第2代芯片。好，那进入正题，就是这个第一趴呢，就是可能我会有一些这个带来一些对计算产业发展的一个分享啊，一个逻辑的分享，就是说大家可能近2年听这个 AI 芯片这个词，就是听的比较多啊，有没有想过为什么近2年 AI 芯片就突然火起来？为什么前2年没有啊？其实这个是带来我个人的一些思考，就是我理解这 AI 芯片是新时代这个计算产业发展的一个必然趋势。这张图呢是从左到右是一个时间轴那个纵坐标是一个抽象的一个计算产业的一个系统架构那么从左到右我们可以看到，从整个计算产业的发展趋势脉络来说，我们理解可以大致划分为4个时代。最左边就是一个上古时代。这个上古时代面向的这个群体是科学家的群体，它的芯片是定制化的处理器，操作系统是 Unix， 这个上面计算的任务呢，一般是这个实验室里面的一些科学计算，对吧？然后到第2个时代，可能大家都比较熟知的，这个就是 PC 时代。那我们 PC 时代可以看到，主流的芯片是 x86 的芯片，操作系统是 Windows 的操作系统。在这个时候，Windows 和 x86 这2个强联合，形成了一个非常强大的 Wintel 的生态。在这个生态上诞生了非常多的很丰富的桌面的应用比如说我们可能就是当时聊天工具 QQ 或者是浏览器或者是一些单机的游戏。这个时候的这个联网状态是一个还是规模比较小的一个有线局域网，对吧？像2000年、2000年初的时候，网吧那个时候特别火，就是对吧？就这个时候是 PC 时代的一个典型的一个现象。到第3个时代就是移动互联网时代，现在我们人手一部手机，对吧？这个时代的这个连接规模已经爆炸式的增长，它的典型的联网就是无线互联网。然后可以看到，也可以看到这个架构中间多了一条线，对吧？可以看到这里多了一条线，这条线代表什么？代表计算产业、计算的架构代表出现了分化。为什么会出现分化？是因为我们手持的这个终端设备，它必须要有一个低功耗的一个硬性的要求，而这个硬性要求是在上一个时代基于 x86 芯片做的这个架构是没法满足的，所以它出现了结构的分化。而这个分化左边就是以 ARM 为代表的低功耗的这个处理器之上孕育出了 Android 和 iOS 这个生态。那右边还是中心侧或者是云端是 x86 的芯片和 Linux 构建的这个云端的生态。那这两套这个架构也是在并行去发展像比如说左边这个手持设备上有各种各样繁荣的 APP， 对吧？大家都可以体验到，现在基本上生活线上和线下基本上打通都是通过 APP 去实现的。那在这个时代出现了一个很大的一个变化，就是因为我们手持终端的联网规模爆炸性增长之后，产生了大量的数据。这个数据有很大一批是非结构化的数据，
这种非结构化数据它的一个重要特征是，向量化。这种向量化的数据它是传统的 CPU 处理不过来，由此导致了什么呢？导致我们现在进入 AI 第4个时代，就 AI 时代的时候，它分化更剧烈了。就是 CPU 处理不过来的话呢，它一定需要有个特别擅长处理非结构化数据的芯片底层的这个架构应运而生。这就是为什么右下角 AI 芯片在这个时代到来的原因。所以我们现在正在进入的是 AI 时代。AI 时代可以看到这个架构分化的越来越复杂啊。那基于 AI 芯片之上，在相同层次操作系统相同层次诞生了也不是说是因为 AI 芯片诞生了，这两者深度学习框架和 AI 芯片其实并行发展的，它们之间的关系就很像这个 CPU 和操作系统的一个关系对吧？所以为什么说深度学习框架就像是 AI 时代的这个操作系统？在这个之上呢，有很多大数据的应用以及各种各样模型。现在讲了大模型，对吧？大模型其实也是基于大数据炼丹炼出来的一个模型嘛。那所以可以看到这个生态在 AI 时代的这个生态也分化出来越来越复杂。那这里我用两句话来总结，就是说借用这个对社会主要矛盾的一个表达就是为什么会出现这样各种产业的一个架构的一个迭代呢？主要就是人民群众日益增长的美好生活需求和计算系统的算力发展不平衡不充分之间的矛盾，这是计算产业架构迭代的第一驱动力。那每一次的这个架构的变化，或者是每一个时代的变化，就会有新的这个旧的生态会被颠覆，新的生态就会涌现。那现在就会出现一个很巨大的一个机会。那这个巨大的机会，重要的一个表征是什么呢？可以看到这张图是一个客观现实这应该是一个研究报告上的一张图。这张图表达的是什么？纵坐标是模型的参数规模。横坐标是时间轴可以看到，其实是很明显的趋势，就是模型的规模越来越大，呈指数型的爆炸式增长。那前几年这个 BERT 在这儿300多兆的这个规模 ，BERT 当年推出的时候也是非常惊艳包打天下霸榜很长时间。但是没几年，这个 GPT-3出来1751个参数，那大家也知道，这个最近很火的 ChatGPT 就是基于 GPT-3，对吧？那这个规模指数型增长，那可以预见的未来模型的规模也会越来越大。这说明什么呢？其实就是说，在 AI 时代，刚刚我说的这个旧的秩序被颠覆之后，涌现出来的大量的新的机会就是大模型的机会。那大模型一定是对底层的大算力是有要求。那我看到一个研究，就是说模型的规模每增长1倍，模型的规模增长跟算力需求的平方成正比，也就是说模型增长，那算力增长更多需求更多。所以可以看到，这是一个很明显的趋势那么从这个趋势来说，如果模型增长到一定规模，突破一个临界点之后会出现什么？这就是我们说的涌现。为什么大家感受到这个 ChatGPT 这么厉害，好像能理解人的这个自然语言，以及能够做很多这个思维的这个推理？为什么？现在学术界都把这个归结为涌现。那实际上，涌现其实是一个很普遍的一个现象，在生物学中也有很多这个涌现的理论基础。你比如说，最简单的就是我们人脑为什么会产生意识？或许意识也是一个涌现的结果，对吧？这就如同我们这个 GPT-3为什么能够产生如此惊艳的效果？我们不能理解这个为什么会产生如此惊艳效果，就如同我们不能理解为什么我们的大脑会产生意识一样。我们可以把所有的归因都归于为涌现。那实际上这是有一个从生物学和 AI 研究来说是有一个一脉相承的一个理论基础的。可以看到右边这些图当模型增长到一定规模之后，它的效果有一个爆发式的增长，有个跃迁，这就是涌现的一个效果。所以从这些涌现的这个现象来说，也可以在可预期的未来也可以判断，就是说模型越大，
可能它的效果会越好，对吧？所以这也就是一个大模型的一个趋势，未来模型可能会越来越大，随着跨模态、多模态的一个模型的一个沉淀啊，有更多的这个跨模态的知识沉淀压缩到一个模型中，这个模型规模会越来越大。那于此应运而生的，伴随的就是对 AI 算力的这个需求会越来越大。好，这个第一趴就是做了一些这个对计算产业的一个铺垫和趋势的一些展望。那么第二趴我带来的这个分享就是，那作为我们昆仑新或者说在这个 AI 算力这个赛道的这些玩家来说，我们理解可能要经过产业化，可能要必经3道窄门。第一道窄门就是量产。作为一个芯片公司，那芯片的量产是第一道窄门，就是前提。就是说，从芯片的设计、构思一直到量产，其实要经历很长的一个时间周期，差不多是2年的一个周期。那如果没有跨越到这道窄门的话，没法去覆盖前期的投入的巨大的一个成本。所以量产其实也是芯片企业这个成熟和芯片稳定性还有各种指标成熟度和这个很重要的一个指标之一。第二个窄门就是生态。其实本质上做芯片的公司是没法逃避生态或者是没法逃避软件的。为什么呢？如果只做生态、只做芯片，那很多上层的应用、很多上层的客户，他业务根本用不起来。那实际上，每一个芯片公司都要去跨过第2道窄门，去建设一个很完整的一个软件生态。这个软件生态可能包含很多技术站啊、编译器啊，甚至还有开发者社区啊，来帮助客户更好的用起这个芯片。而事实上，现在国内很多这个包括昆仑新自己啊，也都是在这个生态也在不断的完善中。好在昆仑新现在依托百度的这个整个 AI 的技术生态，百度在 AI 的这个技术生态中也布局了10年，所以这块相对来讲还是相对比较完整一点。后面还有一个 PPT 会介绍到这一块。那第3个窄门就是产品化。那光做完生态，光做了软件还远远不够，要把这个软件和硬件做成软硬一体的产品化的标品。这个产品化的标品有助于这个芯片作为一个企业，能够形成这个业务的闭环和飞轮啊。做项目实施和落地的时候，这个边际成本才会更低。所以我理解做芯片的公司啊，可能不能仅仅只考虑硬件，生态还有产品化，特别是软硬一体的产品化，可能是很重要的一个需要考虑的这个部分啊。好，第3趴就是再来就是昆仑新在大模型这个行业有哪些实践。这个就是我刚才说的这个昆仑新结合百度的这个整个 AI 的这个生态，就是百度提出了 AI 大底座这个概念，包含4层框架，应该说是百度是国内首个全站自研、4层都自研的这个并且能够单独去交付的这个AI 基础设施，就是4层架构啊，4层大底座。最底层一层就是芯片，这个在 AI 时代的我们所说的算力都是 AI 算力啊，就芯片成昆仑新。中间就是飞讲就是深度学习框架啊，就是所谓的 AI 时代的操作系统。然后在这之上孵化孕育出来这个文心大模型。那文心大模型包含2类，一类是这个文心一言，是 NLP 的大语言模型，还有文心一格是这个大的这个文生图的这种 CV 的类的大模型啊。在这个大模型之上，可以孵化出更多个的这样产业应用啊，基于大模型的产业应用。那昆仑新在这样一个生态上，我们提出了大模型的解决方案是什么？就是底层。其实昆仑新主要关注的主要可以交付售卖的主要还是底层的这个硬件和设施嘛。在这个硬件设施之上，我们有各种各样形态的这个矩阵、产品矩阵啊，卡级的，还有服务器级的都有。在这个之上，我们会提供昆仑新在支持大模型的这个昆仑新软件站啊，特别是 XFT， 这样我们也会有一个大模型的加速库。在这个之上会有一些数据标注啊、数据训练，还有这个基于 PyTorch 或者是其他的开源的这个深度学习框架构建出来的这个框架级的生态，以及之上的各种大模型。大模型在上面再孵化很多应用啊，包括文心语言、对话沟通啊、内容创作等等都可以孵化出来。所以这个就是我刚才说的，昆仑新主要积累的这个核心的这个产品矩阵啊，可以分为这3个层次。那我们所说的大模型其实有多大？到底有多大？其实这个是一个比较模糊的概念。我们这里划分了3个层次，从10亿到100亿的这个模型，可以在
PCIe 标卡级上去做推理或者训练。那如果是100亿到1000亿的这种规模，那我们建议就是在这样一个服务器上，这个服务器上面搭载了8颗芯片，8颗芯片2两互联，它是 OEM 的这种模组，2两互联构建了是一个可以支持大规模训练或者推理的一个服务器。如果在1000亿级以上的这个模型啊，比如说 ChatGPT 这样1750亿个参数的这种ChatGPT 的话呢，就需要这种服务器组啊这个组合成的这个集群。那经过我们实测呢，推理的这个性能基本上相对于主流的这个150瓦这个产品啊 GPU 这种产品是有一定的加速的啊这里说的都是150瓦这个档次的。那这些技术指标我就不一一念了啊，大概就是说想说的是这种卡是 PCIe 标卡，现在主推的这个 PCIe 标卡，现在我们已经把所有主流的 x86的指令集的机型和 ARM 指令集的机型还有一些大规模的集群全做了适配啊，这是刚才产品矩阵的这个标卡，还有就是刚刚我说的这个一体机，这个大概是6U 的这个机器，这里面就是有一个载板，上面有8颗这个2代芯片，它通过这样一个 TOP 结构互联之后，可以达到比较好的一个并行训练一个效果，模型并行的效果。那如果是多台机器组成的这个集群呢，我们同时可以提供集群纳管的一个框架啊，构建一个高可扩展的一个 mass 层。那这里想说的就是昆仑星和百度的 PyTorch 飞桨也做了很多很深度的这个技术优化，比如说有这个数据并行，还有这个模型并行，还有分组切片等等流水线并行，还有这个参数的分级存储等等的各种技术的优化。这里我就简单说一下这个参数分级存储是什么概念，就是说，那其实这个大模型很大，参数规模很大，可能卡上装不下。那装不下的话怎么办呢？就可能要分级存储，把热点数据装在卡上的这个有限的这个显存里，一些非热点的可能装在 host 的内存里，那更不热点的或者大模型的全量参数装在这个硬盘里，通过整体的一个协调，造成这个使这个整体的这个调度的这个成本最低。同时，我们跟智源这块也有非常非常深度的这个合作啊。那比如说，这个智源这里推出了这个大模型 Aquila 大模型啊，我们也做了这个很好的一个适配，并且已经验证了大规模推理的一个性能啊。还有 Megatron 这个分布式的一个推理也支持了。同时，这里还有这个智源还推出了这个 EVA 系列的这个视觉大模型，我们也都做了全量的一个适配啊。这 EVA 系列呢，我们在这个智源推出的这个9鼎计算平台中也做了很完美的一个适配。所以在这个九鼎这个平台中，我们支持的这个 EVA 这个系列这个视觉大模型一个大规模的验证。同时，智源不是这里还有一个这个 FlagPerf 这样的一个测试框架啊。我们在这个测试框架中，我们也支持了大部分的这个模型啊，包括10多个这个模型的评测生态。这个框架也提供了一个非常好的一个 benchmark 的这个测试标准啊。未来的话我们也会逐步的迭代这样一个模型，会有这个把这个生态覆盖做得越来越好。那这里举一些例子，就是在大模型应用可能会有哪些场景呢？就是这里说，比如说支持搜索和问答，这是很容易想到的非常典型的一个场景啊。像百度现在的这个搜索这个后台就很多都是昆仑星支持，昆仑星再加上百度的这个 NLP 大模型支持啊。同时还有一些场景，比如说能源行业，就电力行业的这个大模型啊，他们用在什么地方？就是说他们可能有很多规章制度非常非常庞大，同时在这个设备的维护上非常非常繁琐。那通过大模型把这些知识都压缩到一个大模型之后呢，有助于提升它的这个效率。同时还有一些 CV 的场景的这个 CV 大模型啊，这里就不展开介绍了。我们在这个智慧工业这个检测场景呢，我们也使用这个 CV 大模型，能够很方便的让工厂的这个检测提升了这个效率啊。这个是这个智慧工业场景我们的一个架构图，左边就是客户侧的这个系统啊，我们对它无侵入的改造啊，右边提供是整套这个大模型的可训练以及这个推理这个引擎，它只需要在应用层换一个调度引擎就可以了，所以对客户的侵入非常少。
再给我一点时间好吧，有一点点展望啊，就是说这是带来我的个人的一些思考啊，抱歉。那实际上我们理解大模型对这个产业发生的这个范式发生了非常大的一个冲击，发生了非常大的变化啊。原先是用各种各样小模型去解决各种各样分散的各种场景的问题，现在呢好了，大家有个大模型，全部收敛了 transformer 这样一个大模型的范式之后呢，可以通过大模型去作为一个 base， 做一个 baseline， 然后去做少量数据的 fine tune 啊，可以解决行业的一个垂类部署的问题。所以这个对产业的整个范式发生了变化。所以我们理解未来可能大模型这个产业可能会分层，最底层是有少数的大科技公司以及有非常雄厚的资本的、有非常雄厚的这个算力基础的这个公司去训练这样的一个非常庞大的一个大模型，然后同时会有一些高科技公司处于中间层，去在基于这样的这个大模型基础上去做行业模型的 fine tune 或者是落地啊，还有非常多的百花齐放的创业公司，基于很多大模型去做创业的这个应用，这就是所谓的大模型原生的这个创业应用啊。所以未来可能有很多创业公司要思考如何借用现在的大模型的技术去做一些创业。那 OK， 还有最后一张图就是我们理解的这个最后的这个基于这个大模型这样一个趋势发展啊，我们的这个产业终局会是什么样的？可以看到左边我们可以理解是广义的一个 IoT 物联网，什么意思呢？就是捕捉现实世界中的所有信号的这个设备，我们都可以认为是物联网设备，比如说手机或者摄像头，对吧？好，右边是承载这个 AI 芯片和 AI 大模型构建的是一个数字生命体的一个大脑。这里提出了一个数字生命体的概念，就是当未来大模型还有大算力，再加上一个场景，还有若干的庞大的IoT 设备组成的一个东西是什么？就很像，越来越逼近人的智能。那你可以看到人的大脑，对吧？人的大脑，整个人封装的大脑、封装的经验就是大模型啊。然后人的视知就是这个感受世间万物的这个 IoT。所以经过这个不断的迭代，这就是一个数字生命体。这个数字生命体就可以应用在企业或者应用在国家啊。所以我们理解这个数字生命体或许是未来产业的一个终局的形态。好，谢谢大家。不好意思哈，前面那个没有特别控制这个时间哈，我们整个会已经 delay 了20多分钟，啊，否则所以后面的 session 每一个都请严格的遵守自己的时间，否则我担心，刚才还在问说我们的午饭到几点，我担心大家没机会吃午饭哈，这么多的听众今天加入。好，那我下面请出下一位讲者是来自于中科院计算所的郭琦郭博士，好，谢谢。好，非常感谢林总的介绍和邀请啊，非常荣幸今天能来参加北京智源大会。然后我是来自中科院计算所的郭琦，我今天报告的题目是面向大模型的算子自动调优技术，也是我们在算子的自动调优和代码生成方面做了一些探索，今天也是在这边跟大家一块分享一下。这是今天报告的一个主要的内容，首先是简单的一个背景的一个介绍。然后深度学习算法模型的规模大家都知道，也是在快速的这样的一个增长。然后为了支撑这样的一个大模型的这样高效的运行，其实目前也涌现出了大量的领域专用的这样的一些架构。但是如何充分发挥这些领域专用架构这样的一个运算的一个潜力呢？其实也是当前 AI 系统面临的关键的挑战之一。这是一个 AI 系统这样的一个大致的一个情况。然后高性能算子库实际上是连接算法模型和底层硬件算力的一个非常重要的桥梁。因为它直接决定了上层算法的是否能够高效的运行，然后底层的硬件它的算力，因为算力也在不断的增长，它的算力能否充分的发挥出来。也正是因为高性能算子库它有非常重要的这样的一个作用，所以实际上其实各大厂商也都推出了自己的这样的高性能算子库。像英特尔的 MKLDN， 还有英伟达的CUDN、CUPLUS 等等，这个大家应该都非常熟悉了。但是现在的高性能算子库它的实现呢，实际上主要还是依赖于专家的手工的优化。那一方面呢是要求开发人员他对上层算法有深刻的了解，然后另外一方面呢，实际上他对底层的硬件架构，包括编程模型，他也有深刻的理解，他才可能写出这样的一个高性能的代码。所以这也导致高性能算子库它的开发周期和开发难度都非常大。
所以难以满足目前深度学习应用快速部署的这样一个实际的需求。这是因为高性能算子库它本身非常重要，同时开发的代价又非常大。我们认为算子的自动调优和自动的这样一个代码生成，是能够有效的提升整个高性能算子库的开发效率和运行效率的。然后这边给的这张图的话是那个基于 TVM 的这样的一个典型的算子调优的一个整体的一个框架。然后其中最核心的是要有这样的一个探索的一个模块。它本质上是以这样的算子的一个表达式作为输入，然后在于给定的一个调度的空间当中去做探索。那么为了提升这样的一个探索的一个效率的话，一般都会构建起一个性能预测的这样的一个代价模型。通过这个代价模型的话，它能够提升整个搜索的一个效率。那么在找到了一个最优的这样的一个调度优化的策略之后的话，会通过代码的这样的一个代码生成器，然后生成最终的代码。核心的目的呢，还是希望能够自动生成，达到或者超过手工优化代码的一个性能。那么因为模型的规模也在不断增长，在这样的一个大模型时代，实际上算子的自动调优技术的话，也面临了一些新的一些挑战。首先第一个，其实前面很多嘉宾也都提到了，就是硬件的异构程度它会变得越来越高。实际上现在很多的算子的自动调优技术的话，其实主要还是包括在 CPU 还有 GPU 上开展的会比较多一些。那么在一些领域专用架构上面，实际上算子自动调优它还有很大的一个提升的空间。那么第二个的话，就是因为算子的规模也变得非常的大，所以调优开销实际上也是编译的这样一个开销也会变得很大。那么怎么对这样一个自动调优的一个过程，包括也是它编译的过程做一个加速，也是关注的一个点。然后第三个的话就是很多大模型它都有一些稀疏和动态的结构，这实际上对于构建一个高效并且准确的一个代价模型也提出了一些新的挑战。那么我们的话在前两个方面目前也做了一些工作，那我们后面的话就简要的分享一下我们在这方面做的一些初步的探索。那么第一个是面向专用架构的一个算子自动调优的技术。就基于整个这样的一个搜索的一个框架，那么整个搜索空间实际上决定了我们最终能够找到的这样的一个调度策略，它的性能，就是最终能够找到的代码的性能到底它的一个上限到底是什么样的。那么我们认为对于领域专用的硬件来说，我们不仅仅是追求更大的一个搜索空间，更重要的是追求一个更高质量的一个搜索空间。这主要还是因为专用架构它实际上跟通用架构相比，它还是有很多在体系结构层面的一些约束的。比如说像在 TensorFlow 上面，它做矩阵乘法，它都是在一些固定的规模上面去做。然后像里面的片上的存储 shared memory 可能有一些固定的一些约束。那么这是因为这些约束的存在，就导致我们去刻画一个专用硬件它的一个程序的一个搜索空间，就很难去做一个准确的描述，就会导致我们刻画的一个搜索空间它质量会很差。里面很多的程序都可能是非法或者是无效的一个比例，无效的一些程序，就比如说在那个 VGG 上，那么像我们前期做了一些实验，那么 AutoTVM 的搜索空间，它非法程序的比例可能会达到95%，那么这是因为这搜索空间质量很差，那么一些传统的搜索算法在这个里面去做搜索的话，它效率就会很低，就大部分找到都是无效的解或者是一些低效的一些解。那么这核心的原因前面也提到了，主要还是因为专用架构和通用架构相比，它存在大量复杂多样的一些约束。那么正是因为这些体系结构，包括在编程模型层面的一些约束的存在，就导致我们去刻画它一个程序优化空间，就需要一些额外的一些约束变量，也会有更多的一些约束的一些数目。比如说我们去刻画一个矩阵乘法的一个算子，要准确的描述它一个程序优化的一个空间的话，可能需要173个变量，那么对应的约束的数目也会300多个。那么随着算子的规模，包括算子的复杂程度的增加，那么需要刻画的这样的一个约束变量和约束数目也会逐步的增多。那么另外一个层面的话，就是如果我们没有办法对这个程序空间做一个准确的描述的话，就会导致现有的一些优化的算法呀，就很容易陷入到局部最优。就比如说在一个这样不规则的优化空间当中去做搜索的话，传统的像一些模拟退火的方法，包括像一些遗传算法，这个用的比较多的，它的一个表现的效果啊，可能跟随机的算法相比，并没有太多的一些优势。所以在当前的专用架构上面，算子调优我们认为存在2个大的问题。第一个就是说，在搜索空间当中，有效解的比例非常低。第二个就是说，对搜索空间进行探索优化的一个算法效率也太低了。所以针对这2个问题，我们希望能够同时解决搜索空间的一个精确描述和高效探索的问题。
那么针对第一个问题，前面也提到，因为它的那个约束非常多，那么要准确的描述的话，就是人工去手写300多个约束，甚至写800多个约束，基本上是不可能的。所以我们也是希望，我们就通过一些预定的规则，对程序做分析，然后自动的生成这样一个带精确约束的一个搜索空间。那么有了这样一个精确的一个搜索空间之后的话，在这样一个因为这个空间可能会非常的不规则，在这样一个不规则的空间里面，我们就继续提出一个保持约束的一个演化算法，来对这个空间做一个高效的探索。那么这个的话就是我们怎么去对这个搜索空间做一个精确的描述，就是提出了一个基于规则的约束空间的自动生成的方法。然后这个框图的话是我们整个的一个大概的一个流程。那么对于一个给定的算子来说，主要是给出它的一个计算的一个描述，然后我们能够得到它的一个运算的一个DAG图。那么在这个DAG图的一个基础之上，通过预定义的我们有两类预定的规则，一类的话是那个针对调度策略的一个预定的规则，还有一类是针对调度约束的预定规则。那么首先通过调度策略的规则，我们是自动的生成它调度的模板。那么在这个调度模板的基础之上，我们通过调度约束的规则，自动的生成它的约束，就是最右边那一栏，最右边那一栏所显示的。这个约束还是比较复杂的。那么整个这个过程都是全自动的生成的，最终能够构建起一个带精确约束的程序搜索空间。那么第二个的话，就在有了这样一个搜索空间之后的话，就是对这个搜索空间进行一个高效的一个探索。那么这边的话，我们是提出一个保持约束的演化的这样一个方法，因为传统的演化计算的方法，它本质上是无约束的，所以如果用传统的 GA 的方法的话，它就很容易在搜索的过程当中就跳出我们之前所定义好的一个这样的带约束的一个空间。所以我们提出这个方法能够保证在整个搜索的过程当中，约束始终可以被满足，从而找到最优的解。那么这个是我们整体的一个实验的一个效果，然后也是在那个在多个英伟达的平台包括 V100啊、T10和 A100上有比较好的一个效果，同时在其他的一些DLA 上，包括 DL Boost 和 VTA 上也取得比较好的效果。然后这个工作的话，我们是发表在今年的 ASPRO 上。然后第二个的话是大模型算子的一个自动调优的一个加速。那么对于大模型而言，因为前面也提到了，搜索优化的时间可能是一个潜在的一个瓶颈。最主要的原因还是因为它在整个搜索的一个过程当中是需要生成大量的候选程序，然后这些候选程序呢都需要在真实的硬件上面去执行。那么这个执行的一方面是因为它的数目很多，另外一方面它执行的开销很大，所以它的整个的搜索的过程也会比较长。那么大模型的规模的话，规模不断的变大，就导致它的搜索空间也更加的大，所以一般会评估更多的程序。比如说像在那个 AutoTVM 和 Answer 上面，可能都需要评估4000个程序才能保证搜索得到比较好的一个得到一个比较好的一个性能的程序。那么为了解决搜索优化时间过长的问题，然后也有一些研究工作是基于预训练模型的这样的一个编译的代价模型。那么核心的思路呢，就是说提前通过预训练的方法，预训练的方式提前构建出一些代价模型。这样的话，在整个编译搜索的过程当中，就直接可以利用这个代价模型来对它的性能去做预测，就代替大多数的硬件测量。同时，对于少部分测量的结果，我们还可以对这个代价模型做fine tune，使得这个模型更加准确。然后这里面的一个代表性的工作就是Tensed。Tensed 它和不使用预训练模型的这样的一个搜索优化的方式相比，它在优化的时间上面减少了10倍。但是预训练模型方法的这样的一个核心的问题呢，就是说它构建整个模型的过程当中，它的开销会非常的大。比如说像 Tensed， 我如果要针对整个神经网络去构建起它的一个代价模型的话，它首先要在整个网络当中去选择计算的一个指图，然后对每一个计算指图去采样等价的程序来做一个性能的一个测量。这里面核心的开销就是说在硬件上面做性能测量的时间大概需要4000个小时。因为包括里面的指图的数目啊，还有每个指图里面需要测量的程序数目都非常多。那么我们做的一个初步的探索就是重点关注怎么去降低这里面的每一个指图需要测量的一个程序的数目。我们也观察到，在构建预训练模型的过程当中，实际上采样到的程序的性能，它的分布是非常不均衡的，因为本身里面一些高性能程序它的比例就非常的低。
那么过多的我们去采样一些低性能的程序的话，就会导致会有非常大的一个冗余，所以我们要均衡程序的一个性能的分布，来降低采样就训练集当中的一些冗余。然后这里的话，我们也是针对如何减少预训练模型的一个构建开销，提出了一个基于主动学习的这样的一个预训练的方法。核心是提出了基于多样性选择策略的主动学习方法，来高效的构建预训练的代价模型。那么基本的一个过程就是左边那个框图，大概有4步。首先第一个是做那个程序的一个采样，这里面的话会随机的先采样，并且测量一些性能，产生一些有标签的数据集，然后基于这些有标签的数据集去做模型的训练。第3个过程是最关键的，就是具体选择哪些程序做一个测量。这边是采用了一个多样性的一个选择策略，选择有代表性的一个程序做测量，然后再把这个测量的程序加到有标签的数据集当中做模型的一个更新。那么我们也是使用 Tensor 的5%的这样一个训练数据集，就获得了更好的一个预测的精度和优化的效果。那么预训练的开销也是降低了20倍。那么这个工作的话，我们也是发表在今年的 ICLR 上。最后做一个简单的一个总结。然后我们认为算子调优技术是提升高性能算子库开发和运营效率的非常有效的手段。那么也是随着深度学习大模型与领域专用硬件的一个快速的发展，算子调优技术也面临一些新的挑战，包括硬件的异构程度变得越来越高，所以可能怎么去提升在专用架构上面的一些算子调优的技术，可能是值得关注的一个点。然后另外一个就是说，怎么去进一步减少算子调优的一个开销。以上就是我报告的内容，谢谢大家。好，谢谢郭奇博士。那个郭博士给我们 save 了1分钟30秒，很快啊，2个很好的工作。那个我觉得可能这个今天时间太短了哈，下一次我们可能会利用我们那个智源自己本身的一些社区活动，可以有充足的时间让郭博士再给我们更详细的去介绍这2个很不错的工作。那下一个那个是带来的是来自我们智源研究院负责整个我们AI 平台研发的田燕田燕给我们介绍智源我们是怎么样又搭建我们的整个9顶平台来支撑大模型训练以及芯片的架构的多样性。好，谢谢。大家好，我是智源研究院 AI 系统组的田燕，很荣幸有这样一个机会能给大家汇报一下我们团队的工作，也请大家多多指点。看一下OK， 我今天汇报的内容呢，主要分为3个部分。第一部分呢是背景，大模型到底需要什么样的基础设施？这块前面的各位老师已经讲过不少了，我会快一些。第二部分呢是关于我们9顶平台的一个介绍。9顶平台呢是我们智源内部的这个人工智能各种科研工作的一个 AI 基础平台，它承载了很多类型的模型任务。由于内容比较多呢，这里时间又有限，所以我们只选取了3个大模型比较相关的部分来讲。最后呢，是对未来的一些思考，算是抛个砖吧。那么首先是背景。大家在前面讲的也比较多了，那我们从历史上看，这个大模型的3波浪潮，其实每一波的发展呢，都是一个数据、算法和算力的共同发展。数据和算力能力呢，有效地支撑了模型算法能力的不断的提升，但同时呢，它也 indicate 了在当时那个水平线下，我们的基础设施能达到的这个能力呢，是模型算法能力的一个天花板。这块呢，算法角度讲，大模型会越来越大，越来越大。这个用的数据呢，也会越来越多，去 train 这些模型的数据集的 size 在持续的增长。那么所需要的算力呢，也是有着非常大的需求。那么在这样的背景下呢，我们基础设施首先要解决的就是怎么去支撑上层的模型的 workload， 去不断的去推高模型算法能力触到的那个天花板。那么从另外一个角度去看呢，我们大模型需要什么样的基础设施？还有一个问题要考虑的是说，大模型的一个开发范式是什么样的？传统的模型开发范式，大家可能都是比较
都是比较熟悉的。但大模型呢，目前大家公认的是2个阶段。我的基础模型的训练用海量的通用数据来做，基础模型发布之后呢，下游的行业希望用少量的这个行业数据进行模型微调、适配和推理的一个部署。这样呢，我们希望能以极低的成本去降低 AI 大规模产业化的一个门槛。在这样的背景下，要想做一个新的 AI 平台去 support 这块的话，显然是要支持这个大模型的范式的。所以说总结起来呢，我们的 AI 基础设施干的呢是2大部分的工作。第一部分是怎么去 support 上层的这个 workload， 去极致的优化我们的算力能力，去推高整个的模型算法这一块能 touch 到的天花板。然后第2部分呢是说我们怎么去支持我们的模型研发流程，去提高模型的生产效率。那么首先我先讲一下这个 MLOps 的部分。这个所谓的各种的 Ops 呢，它其实上做的是工作质量和效率的一个提升和保障。它的本质是说，我第一要解决工作流程的抽象和这个持续的优化。第2点呢，要解决我广义的数据资产的管理，比如说我的代码、模型、数据集、版本和血缘的管理。第3点呢，是一些资源的生命周期管理，比如说我底层的算力资源、任务的分配和调度。那么落到这个大模型这一块的话，大模型有这么几个挑战。一个是说它的新范式呢，对平台的这个需求是在持续演进变化的。这点朋友也提到了，我们要用发展的眼光去看问题。落到大模型这样一个新兴领域来说，也是非常必要的。那么在这个过程中呢，由于大模型它本身的训练成本很高，然后后面的微调模型的性能非常依赖于基础模型能力，所以在这个过程中呢，我们对模型本身的管理、评测、优化、发布这一块的能力要求会比普通平台要更高。那么大模型第2点特点呢是说，我的训练时间非常的长，成本很高，中间任何一个环节出错，对整个的这个发布都是有影响的。所以这一块的话，我们要注意每一个环节训练的效率和稳定性。第3点呢是，咱们在现在这个阶段去做平台的话，平台一定会面临着普通模型和大模型混跑的这个情况，这对平台本身的这个灵活度要求也会非常的高。所以这里解决方法呢，我算抛个砖吧。一个是在设计上面，我们要把这个基础能力进行模块化，这样能保证我们的产品能有灵活的迭代性、高内聚、低耦合，这个是非常必要的。第2点是，大家做这个平台的时候，一定是根据自身的业务场景需求，以模型为做核心资产来去设计自己的这个全流程的。当然，这个过程中要很注意模型评测这方面能力的建设。最后一点呢，是由于大模型整个任务流程的复杂性，我们要非常重视模型、任务、生产环境和数据集之间血缘关系的保存和维护。这个在传统的一些计算平台上面是相对比较弱的。这样我们可以做到整个链条的这个追溯和对比。Sorry， 放到九鼎平台上呢，我们九鼎平台的科研任务更多，所以日常情况下呢，会对模型训练本身的任务管理和训练效率的优化这方面要求比较高，但是在推理服务部署方面呢，诉求会少一些。我们整个呢是以一个建设平台生态的思路来做这个事情的。数据方面呢，有数据平台去完成数据的清洗、标注和压缩；模型评测方面呢，有这个刚发布的 Flag-Evo 来完成模型的多维度评测，我们也有 Model Hub 来发布模型。在九鼎平台内部这一块的话，我们的大模型的 MLOps 现在是以2条线路来组织的。首先是这个基础模型的开发、训练和评测发布的阶段。这个过程中呢，我们可能会在一个大模型持续训练的过程中，这个拉 checkpoint 出来去做评测，也有可能会 revert 到上一个版本去反复的去迭代，直到我们有一个满意的结果出来。那么下面呢，会基于这个基础模型的发布，基础模型呢去做一些训练微调，同样也离不开checkpoint 保存和评测的这一个过程。那么以上呢就是我们在 MLOps 方面的一些对大模型的探索。第2部分呢将是这个训练效率优化，这是个非常大的 topic， 它会涉及到我们的底层的算子优化、整个的资源调度、任务管理和 AI 框架
的配合，涉及到一些并行训练的优化方案，这块涉及非常广，但是我这里呢只抽了我们平台做手动的性能分析和一些自动并行优化方面的工作来给大家汇报。首先呢，这个训练的优化呢，它是个持续迭代的这样一个 loop 的过程，不可能是一把搞完的，所以我们平台在这方面呢，是做了一定的这个支持的。平台这块我们要想跑一个任务的话，首先要创建一个实验，这个实验里面呢会管理一组相关的任务配置以及这些任务的运行记录。所以在创建这中间的某些任务的时候呢，我们就可以去那个红框框出来的地方，我们可以 enable 我们的这个信任性能分析的采样，我们支持 PyTorch Profiler 的这个 标准的接口，也支持一些自定义的数据采样分析。比如说，我可以看到一个 step 里头各阶段的耗时是多少，资源占用是多少。通过这些分析优化完成之后呢，我们会在平台启动新的这个训练任务，能跟历史任务去做回溯和比对，也能看到这个任务的资源使用情况。那么这一块呢，基本上都是大家要抓数据去做手动分析的部分。然而，并行训练这一块的优化呢，其实上 复杂度非常复杂度非常的高。这里我受一个简单的例子，先给大家来看，这是我们那个一个语言模型的 case。baseline 呢是一个 TP 加 02 的，大家可以从这个截图上看到，我在那个 optimizer 的阶段去做 parameter 的 gather 的时候，其实上耗时是非常长的，通信也很密集。第二个呢是当时结合那个代码，我们也发现了一部分的冗余计算。这个优化呢比较简单，我们增加了 gather 的 bucket size， 提高了一个数量级，然后呢优化代码去除了冗余计算，这块是达到了一个 1.17 倍的性能提升。后面呢我们也其实探索了一些其他方案。这个图呢是在 enable 了那个 03 的时候的情况，大家可以看到这两段的内容。gather 反向计算，然后这个 reduce scatter，sorry 投影可能有点糊。然后呢，接下来下一层的这个 gather backward 和这个 reduce scatter， 这个红色的部分是完全可以放在提前来做的，实现一个计算和通信的 overlap。所以这一块呢，我们那个修改优化之后呢，是大家可以看到能做到一部分的这个 overlap， 大约提升了10%的这个性能。这个呢是手动优化的一个案例。其实上这一块的并行优化工作是一个特别复杂的事情，一旦节点规模上去了，我的并行策略怎么去拆，这是个很麻烦的问题。所以我们也和北大的崔斌老师和图团队这边合作，在平台上集成了一个自动并行优化方案，叫 Megatron。然后它呢能够对我们的硬件环境和模型进行采样的评估，然后进行自动的搜索生成并行策略，拿这个策略来去做训练。那么这块的呢，右边放了一个2G 16卡的一个 BERT 的实验效果，可以看到最右边的这个 Megatron 的这个性能还是比较有优势的。那么以上呢，就是我们这个在大模型训练方面优化的一小部分工作。最后呢，我们这个平台其实支持了很多类型的异构芯片。在这个芯片上呢，我们也有一些这个工作来给大家 report。像我们昨天发布的 Aquila 的 Code 模型，其实上是在天数智新的集群上训练的。我们跑了36G的扩展加速，能够连续稳定运行，并且在中间呢 enable 了像 Flash Attention 这类的优化技术。我们也同样做了性能的采样分析和一些优化工作。在昆仑新上面呢，我们跑了 Aquila 昨天发布的语言模型的一些推理任务，像视觉模型这一块呢，我们在做性能的调优，然后硬件拓扑相关的优化部分已经进入了联调和测试的这个阶段，很快应该能上线。那在这个寒武纪上面呢，我们其实也跑了视觉模型的预训练任务和一些检测分割模型的微调。那么包括这个华为的升腾和寒武纪还有昆仑新呢，一起支持了昨天发布的大模型评测的平台 FlagEvo。这是我们在国产芯片上的一些应用。在这个过程中呢，我们其实是发现我们的国产芯片整个软硬件的能力是越来越好的。在这个过程中也积累了一些
相关的经验，所以我们也推出了一款这个开源开放、开箱即用的一个的芯片的评测软件 Flagproof， 这个是和天数、百度、昆仑新还有华为刚加进来 MaxBall 和升腾2个团队一起来共建的，它支持它支持标准的 benchmark， 这样硬件本身的适配成本会很低。然后我们也支持多框架、多种类型的任务模型，并且目前为止呢，有天数智新和昆仑新等这个硬件有很多个模型 case 的覆盖。我们在不断的增强这一块。对于用户来说呢，我们也提供非常好用的命令行工具去支持像 Docker 环境的管理，然后这个测试任务整个全生命周期的一些管理。Activity 这个项目呢，是我们整个 Flag Open 非智大模型这个技术开源体系中的就是一个小的项目吧。这个大模型的技术开源体系呢，也是我们智源和国内外很多家企业、高校以及科研机构一起共建的大模型的这个技术体系，包括了我们的模型、算法的代码、一系列的这个数据工具和模型评测工具。所以非常欢迎大家这个现在拿起手机扫码加入我们的这个技术交流群，能够获得很多这个开发者的支持。而且我们的这个开源的这个 license 是非常宽松的，所以希望将来能有全球的这个开发者和我们一起去共同探索、共同创新，也能有企业来一起 base 在这个上面去构建它自己的 AI 软件和商业软件。以上呢就是九鼎平台的一些工作。最后呢，关于未来的思考，我简单抛个砖吧，也希望大家能指点。就是开头说了这个。基础设施的能力和上层业务发展的这个能力永远是一个相辅相成的关系，所以做底层最先要看的呢，是说我们上层有什么样新的训练方法、新的模型结构、新的应用场景出来，它对底层到底有什么样的这个挑战和问题。比如说世界模型要拿出来搞的话，肯定不是现在的这个玩法。那么站在底层的角度看呢，其实上我们认为这4个象限的单机的分布式的操作系统框架层面的这些东西呢，都是值得关注的。它们之间的协同的关系是什么样子？在哪个点可能取得突破，会去颠覆整个现在 infra 的这个结构，是需要持续关注的。最后需要关注的还有一点，其实上人工智能的能力呢，影响到了各个领域，也包括 infra 本身 AI for AI system 这一块的一些。在工业界的应用进展，其实上还没有那么多，但是在未来的话，我们也是非常看好这一块的。以上就是我今天的这个内容。好，谢谢大家。谢谢。好，那个因为今天那个的确我们安排了太多好的这些 topic 哈，所以导致我们的时间也很紧，相当紧，给每个 speaker 的时间也很紧。那所以呢，这就是那个可能等会儿我们会稍微有一个 agenda 上的调整，就是说本来我们最后还有一个小的 panel， 那当时准备了一个问题给我们每一位参与 panel 的这个企业的代表。那我们在这里头呢，就是说我们最后会把那个 panel 就先取消，取而代之的是说后面每个企业上来的时候，他们可以利用他的 speech 的时间，把这个希望想说的就嵌到他的 speech 里头，这样可能大家更从容一些。好，那我请出下一位啊，下一位是来自于 B 任的丁总，他给我们带来这个基于高性能通用 GPU 怎么打造国产大模型的训练系统。谢谢。谢谢李老师。好，那个今天非常荣幸有机会在 AI 系统专题论坛和大家讨论交流。我是来自 B 任的丁云帆。B 任科技是那个国产的这个通用 GPU 的公司。那我之前在百度一直在从事这个 AI 系统和这个广告推荐领域的大模型相关的一些工作哈。好嘞，那今天那个我们交流分享内容主要分这个3部分。第一个是我们看看这个 ChatGPT 这种大模型训练那个到底存在哪些挑战。那第二个是基于B 任的这个国产 GPU， 我们怎么去解决这些问题，构建这个大模型的这个训练系统。最后我们看一下目前这个我们大模型产业生态的一些合作的一些进展。
ChatGPT 我觉得引爆了这个新的一种科技革命哈。那从我们这个智源的这个今天的这些会议，我们看到很多这个主题都是跟大模型相关的，所以整个行业现在也处在一种百模争艳的这种状态哈。我们看到国内外实际上有很多这种基础的这种大模型，那也有很多相关的一种示范的应用。对，那ChatGPT 呢，就为什么能成功这么火爆，对吧？我觉得总结起来，是工程和算法这样的一个协同的一个创新。这里面就说有3大因素从这个数据、算法、算力3个维度。数据其实是这个燃料，也是这个基础我觉得也是现在很多大模型公司面临的第一道的难关，对吧？这个数据高质量的数据从哪儿来？那第二个是这个算法。实际就是行业之前也有一些这个讨论就是说ChatGPT 一下火爆了，它有什么创新呢？对，那其实大家说从算法的角度，好像很多也是公开的算法，对吧？可能有的也是别的公司做的，那它为什么能成功呢？我觉得除了一些公开的东西之外，还有很多其实就是炼丹术，对吧？这些细节其实是这个成功掌握在细节中。那这里面有很多，包括这个像比如说边416呢，它其实就是跟芯片的那种特性非常紧密相关的。那第3个是算力，我觉得大模型需要基本上需要数千张 GPU 卡，这个也是这个大公司和这个有钱人的这个游戏对，那所以这里面当然另外一个就是说大模型本身的这个就是特点就是超大规模参数需要存储。那也需要这种专用的训练框架，去提升这个性能和可扩展性，所以它也不是简单的这个堆积这个算力呢就能够去解决这个算力的问题。那必任科技我们作为一家这个 GPU 的厂商，我们会聚焦在算力这个维度去促进这个大模型产业生态的一个发展。我们这个论坛就叫系统论坛，对吧？所以其实整个 AI， 尤其是大模型领域，我觉得它更是一个系统的一个工程，也是一个软硬件协同的这样一个工程。那从这个图上我们就看到我们这个硬件的这个架构，和我们软件的这个训练的流程，它其实是非常紧密相关的。硬件上的这个存储，包括 CPU 内存，这个 GPU 的算力，包括这个互联，跟我们软件上你看每一个流程其实都有一个非常紧密的对等关系。所以那核心的就是在于这个前向反向计算里面对算力的需求。另外一个在这种大规模分布式的场景的话，对这个参数的协同梯度更新的这种要求，对单机内部的互联和多机的互联呢，都提了很高的一个挑战。那另外一个我们说这个大模型训练也是一个算法和工程一个协同。为什么这么说呢？因为在这个系统里面，比如我们举一个例子，以 batch size 为例，提升 batch size 呢，实际上是有利于提升这个计算的效率，发挥芯片的性能的，同时它能够降低大模型训练场景这种通信和计算的这样一个比例，对扩展性是有帮助的。但是它也受到了我们这个比如说GPU 这个显存的一个约束，那也可能会受到在算法层面对这个 global batch size 收敛上的一些约束，所以它也是一个算法工程的一个协同。那么我觉得总结起来，在整个在计算机体结构的角度去看这个事情呢，从计算通信包括存储这3个维度都有很高的要求。另外一个在这种大规模的集群里面，对于这种从1到1024这种扩展的时候，你的线性加速比怎么样包括这个大规模的集群稳定性怎么样？对，刚才那个支援的这个同事也分享过，对吧？就大规模集群，其实这些都是工程上要解决的问题。那前面我们从这个技术的角度去看要解决的问题，那这里我们尝试从用户的视角来看那么要解决哪些问题？我总结下了5个这个第一个是 capacity， 就是这个大模型，你首先要存得下，对吧？你能够跑，先解决这个基础的这个温饱需求那第二个说这个 scalability， 就是当你能跑了之后，你要为了去提升性能，你扩展更多的节点，那么你这个系统的一个加速比怎么样？你的这个框架是不是能够比较好的这种提供这种可扩展的能力？那第3个是说 usability 易使用，因为其实现在这个大模型的生态，包括有很多模型、很多框架，对吧？那你这个从用户视角，你这个策略、你的算法这个生态是不是说易于被用户接受？那最后2个其实是最关键的，写在后面不是应该不重要其实非常关键。那就是说用户都希望获得我的速度够快我的成本够低。这是真正大模型在生产环境中能够落地的很重要的因素。那我们今天可能会重点看前面2个，就存得下和这个易扩展，因为前面2个问题解决完之后其实后面的问题就相对的迎刃而解了。那这里我们看大模型的这些常见的一些训练策略呢，比较常见，第一个就是 tensor 并行
它的好处就是说这个像这 transformer 类的模型就非常符合这种特点，但是它呢会引入一些比较大的一些通信的开销在里面。那第二呢是这个流水线并行，这个也是比较好的起到这个人多力量大嘛，对吧？一人干一部分啊，所以对这个参数的规模实际上是比较好的扩展能力。但是大家我们从这个图可以看到哈，中间一些灰色的部分实际都是空洞。那么这空洞其实就意味着你的计算效率是变低的啊，所以它有好处，也有很大的一些弊端哈。那么比较常见的，我们将这个 tensor 并行和流水线并行结合起来，是可以比较好的提升这个参数的规模的。那除此之外，我们像 Zero 这个微软的这个 Zero 在这种数据并行的维度去扩展了这种参数规模区分的能力，所以呢它非常好用，对吧？因为它正常就是一个数据并行，不挑模型但是它的通信开销呢其实也还是比较大的哈。那为了在这种更少的资源，甚至在单卡层面能够去跑大模型，让大模型变成一个这个普通老百姓，对吧？也能够去尝试的这样一个事情。那微软又推出了这个 Zero 的 Offload甚至是 Infinity 这样的技术。那么这种技术它利用这种这个 GPU 的这个显存，包括 CPU 的内存，那中间那最后以及这个高性能的这个大容量的 NVMe 的这种存储介质，通过这样一种3级的异构的一个混合存储架构去解决这个参数规模的一个问题那这个工作实际上，因为我之前在百度19年的时候，我们广告这个核心的这个业务场景，在这种稀疏大模型里面已经把这种技术做起来了。那这个工作也引用了我们相关的一个论文。那前面讲的这些技术呢，实际上是可以相互组合的哈。那比较常见的是这个3D 并行，就将我们前面讲的 tensor 并行、流水线并行和Zero DP 那个3者进行结合起来，可以实现一个规模这个参数的规模和性能的一个好的扩展性。但是呢，这里面其实还是有进一步优化空间的。我们可以想象当你这个增加机器的数量的时候，你的所有的显存加起来，如果已经超过了你模型对显存的一个需求，这个时候如果你为了更进一步提升性能，你会增加更多的机器，但是还是会进行参数的一个切分。那么这种切分实际上是不必要的，因为它会带来额外的开销，它会降低系统的一个性能的一个扩展性所以这里面。那百度飞讲那个是针对这种场景又提出了这个4D 混合并行的策略，它实际上在 sharding 这个维度呢，是跟 Zero DP 是有类似的功能，但是呢，它和它的数据并行是可以分开配置的，所以它可以做到就是说参数的这种规模的扩展和性能的扩展这种解耦从这个右边右下角这个图我们看到这个512张卡这样一个例子。4D 混合并行的一个策略呢，相比于前面2种3D 的策略，大概有10%到20%的一个性能的提升。所以我们可以看见即使在同样的资本的情况下你通过整个大模型的策略，其实也是能够提升很好的性能的。那我们将前面的这个刚才讲的这个策略，我们把它对比起来从这个通信的模式，包括对这个硬件上的通信的拓扑带宽的要求，以及这个策略对降低显存的和性能提升的一个影响，包括它这个方案是否好用。那我们看看它适用哪些场景。那我们重点看一下这流水线并行和这个 tensor 并行。流水线并行前面讲的通信要求比较低，所以呢，但是它的计算效率不是很好所以这通信的这个计算2个是有优有劣但这种我一般是应用在这个就是链路带宽相对低的场景，一般是多机之间去做。tensor 并行这个特点就是相对来说通信量是比较大的所以它对于一般在单机内部这种高速互联的场景去用。那么把这些策略用完之后，我们再去集合 Zero 的时候，基本上 Zero 都是在多机真性做那除此之外，我们像这个 Offload Recompute 这个技术呢，其实对于这种降低这个就是说这个显存的一个需求的效果是非常非常好的但是对性能影响也非常大。所以说，在一个真实的业务场景里面，我们给定一个模型的规模，然后给定一个资源，那么怎么将这些策略能够组合起来，让它跑的首先能跑起来，第二个怎么跑得更快。这实际上还是有很多这种策略在里面，所以其实刚才志愿的同时也分享到，以后再怎么去做这种自动的群优，对吧？好，那我们前面分享这个整个 GPT 大模型训练的一些挑战呢，我们再看基于必认的国产 GPU 我们怎么去解决这些问题。所以整体上我们感觉是一个系统工程，所以我们需要端到端呢去打造一个整体的一个解决方案。那么从最底层这种高性能的这种基础设施基于必认的高性能的 GPU 去解决算力的问题，同时我们匹配相对应的这个高性能的存储和互联的技术。那在此之上，基础设施之上，我们去构建一套这种
这种机器学平台，对，刚才像九鼎的这个智算平台就属于这一类，对吧？我们怎么去管理这么多的资源，然后向用户提供一个应用的平台，然后同时保证这个过程中这个任务是稳定可靠的，能够弹性伸缩。那向上还有加速库，大模型场景一个很大的特点就是对于通用的要求非常高，所以这里面我们也构建这种像这个我们叫 SUCO 的这种各种分布策略组合的这种高性能的通信库。大模型场景还有很大一个特点就是说需要超大规模的训练框架，这个可能是基于这个普通的派对 TensorFlow 之上，还需要构建更高层的解决方案。那像 DeepSpeed 我们前面讲的这个逼人我们也都是适配了，所以再上去承接这个大模型的一些算法的应用。那目前像我在逼人的 GPU 我们针对像 GPT 系列的这种常见的大模型的训练，我们都是可以做，都可以支持的。那前面我们讲第一层是这个算力啊。所以这里我们以逼人的 BR104这个 P 这个产品为例啊，我们可以看到的话，从这个 LP32 这个 TF32 包括 BF16啊这些常见的这种算力，这个性能是非常高的啊，同时也有这个相关的这种专用的这种互联的能力。那这是单卡的一个性能，对我们大模型需要从1到100到1000对吧？整个扩展，所以我们看在这个系统层面，比如说单机8卡为例的话，怎么去提升这个单机的性能？那这里我们举了2个例子，这种拓扑哈，第一个这种 PCI 的这种标准形态的这种加速卡，那这种卡一般来说是没有这种专用互联的能力的。那在这之上，逼人我们是做了一个 Blink 的技术，用了一个桥接卡，是可以提供额外的这种高速互联能力，所以这其实对大模型场景是非常有利的啊。那第二个是这个 OOM 形态的这个加速卡，因为这种卡呢，它相对来说它的功耗更高一些，可以去支持更多的一些互联的端口。所以整体在系统构建上面，它可以提供一个更好的一个互联能力。那这里比如举个例子，像可以构建这种环形的拓扑甚至是这个全互联的拓扑提升这个单机内部的一个通信带宽。那有从单卡到单机，对吧？还不够，我们要怎么去扩展一个集群？那这里怎么去打造这个1000张卡这样的一个大规模的集群？所以整体这个集群的设计，我们就有几个理念嘛。第一个是说，是这种2层的一个 close 的网络，能够去保证这个集群是这个网络是没有收敛的哈。对，然后第二个就是说可以有很好的可扩展性。那第三个点就是说，我们这个网络设计要有一定的这种可靠性，所以基本上每个这个机器有多个网卡，从数据面上是可以更可靠。那同时呢，它也可以提升多机的这样一个通信的一个带宽。那这个从硬件层面去看哈，但是实际这个系统里面不是说光有这样硬件就可以了。我们在大模型做策略的时候，包括我们通讯库在通信的时候，你怎么去利用这种不同的网卡的这种并行加速能力，怎么去在集群层面避免这种链路的冲突减少这个网络的一个影响，其实跟调度跟这个通讯库其实都是非常紧密相关的哈。那在这样一个机器学习平台的过程中，我们管理数千张这样的 GPU 卡，如果一个集群里面有不同的任务，那这个事情会更复杂。其实刚才这个9鼎的这个同事也分享过，对吧？当你平台的任务种类很多的时候，你怎么保证资源的一个效率，同时保证大模型任务的一个稳定性？所以从效率角度上，我们希望说大模型的任务能够尽量的聚焦在这个同样的交换机下面，去提升这个通信的效率。当然，如果集群的任务很多的时候，小任务混杂在里面，这个目标就达不到。所以我们需要构建这种任务的这种迁移的能力将小一些这个资源碎片去做一个整理，让这个空闲的资源尽量集中在这个交换机一个交换机下面，我们去便于调度大模型的任务。那同时，我觉得大模型的任务其实以 OPT 为例就是它的内容有讲，整个一个训练的过程中有35次手动重启100多次故障，对吧？其实说故障率很高，那大部分任务就非常容易挂掉了。所以这个你怎么说，在任务出现问题的情况下，我怎么去解决容错的问题？如果能够去进一步的这种自动伸缩，那么从资源效率就能够提供很好的一个保障所以这些其实在真正的生产环境中，在大规模集群中，其实要解决很难的问题的。好，那我们这里举个例子，比如说基于这个逼人这个我们104P 这个GPU 我们怎么去做这种迁移参数的这种大模型的一个训练？那这里我们可以看到这个 load 0的这个特点，单机8张卡。那我们在4卡层面去做 tensor 并行，为什么这么做呢？因为 tensor 并行实际上对通信的要求是比较高的，通信量比较大。4卡我们这个互联是这个带宽是非常高的那在单机8卡层面，我们去做2级的流水线并行，因为流水线并行对通信的要求相对会比较低。那这个可能在系统层面它其实是不会带来什么这个性能的一个副作用，对吧？就有效的避免这个就是可能的一些硬件上的一些不足吧。那单机如果放不下这个参数的规模，我们需要通过多机
层面去通过进一步流流线去做这个参数的切分，把这个模型能够承载下来。那当我们把模型承载下来之后，如果我们为了更进一步去提升这个训练的性能，我们肯定要增加更多的机器。那这个时候可以选择 DP 或者说Zero DP 进一步的去这个提升性能。同时，如果用 Zero DP 的话，它有个好处就是说它可以进一步的去做这个参数的切分，能够降低这个单卡的一个显存的一个需求。那如果我的显存这个可以需求降下来之后，我们可以提升 byte size， 那么它又进一步可以提升的计算的效率。所以我们看得出来，其实整个系统中很多变量你怎么把这个变量在这个固定的资源和模型规模情况下怎么利用好，其实是对性能是有很好的一个帮助的那大模型的一个产业生态合作，我们可以看到，其实前面讲从这个算力从这个基于学平台，包括框架以及这个上面的这个甚至大模型的框架包括模型，整个技术栈实际上是比较厚重的那所以这种想落地其实也是有难度的，所以我们在这里也是跟这个更多的合作伙伴一起去打造整体的一个解决方案。那这里我们跟智源研究院在刚才讲解 Flag Open 的这个大模型的技术开源体系里面，并且也是深度参与进去的。我们依托这个科技部的这个相关的项目，目前我们正在开展一些前面讲这个 AI 编译相关的一些工作那第二个，我们也是在这个智源的这个 AI 开放生态实验室里面去做这个国产这个芯片和大模型的这个一些适配和落地应用的一些这个工作。对，那另外一个我们在跟百度文心这边也是有比较紧密的合作，因为我之前一直在百度所以这种相对合作会比较紧密的。像目前跟百度飞讲这些模型适配，包括文心的一些基础模型适配，我们都已经做起来了，所以后面也会一起的这个开展这个行业的一些落地应用。那除此之外，我们在一些产学研用的生态里面也做了一些工作，我们和这个上海交通大学和包括达密院在这个科技创新2030的这个新一代人工智能的重大项目中，这个项目是这个大小模型这个端云协同进化域系统。那我们联合基于必任的这个国产 GPU 去打造这个大模型的训练平台和这个相关的这个落地示范应用当然我们现在也还在跟一些这个最终的用户在一些战略合作伙伴在开展一些这个大模型的一些这个相关的适配和落地应用的合作当然我们也希望跟更多的合作伙伴能够一起这个共建这个大模型的一个产业生态。好，谢谢。好，谢谢丁总。那我们下面请来下一位speaker， 来自 NVIDIA 的高级总监赖俊杰赖博士，谢谢。大家好，我来自 NVIDIA， 然后也会用中文介绍。But before my presentation in Chinese, I will present in Chinese. I want to share something interesting in English first, because some speakers mentioned some keywords like IBM, Cell, and NVIDIA. Because I was doing my internship at Yonghua's team 15 years ago at IBM on Cell, kernel optimization and everything. And then I got my PhD job from NVIDIA Han. On NVIDIA GPUs, performance modeling and analysis. Then I got my job at NVIDIA. So this is, I feel it's very interesting, how our lives cross together at today's forum. OK， 行，接下来的话还是用中文介绍。然后我这边 PPT 比较少，一共8页然后核心的话就1页，所以呢就是时间肯定应该来得及。这一页的话就非常简单的介绍一下，就是说大家就是比如说今天可能主要讲的就是我们如何能去更快的、更方便的去训练出来这样的一些，特别是一些大模型。但是呢，就是刚才就是也有嘉宾也讲了，就是在实际的这样的一个工业场景里面的话，其实有很多很复杂的一些问题。我举个最简单的例子，就是我们最近一段时间跟我们的很多客户在合作的一个事情，就是什么呢？就是比如说我们去跑一个1000卡2000卡甚至更多卡的这样的一个大模型的训练，那很有可能我跑着跑着就挂了，对吧？然后呢，就是即使是我们非常用我们的 GPU 也好，用我们的这种就是很大的机器群去做这种模型训练的一些公司，很大的互联网公司，
他们在一开始的时候，就是可能在 ChatGPT 出现之前，一般呢也没有那么大规模的这样的一些就是 GPU 去做这种分布式训练的一些经验。那换句话说，就是可能特别是今年开始，我们也发现呢，比如说我经常跑这样的一个很多辆卡的任务的时候，可能我跑个几个小时，我这个任务就要重启。这个就是中间遇到的问题可能是多种多样的啊，有可能是比如说我们的所谓的 GPU 的卡掉了啊，有可能是比如说我们的网络这边的话，就是有可能它一个 link 啊就坏掉了啊，有可能是我们的这个存储甚至存储的这样的一个管理软件就是不响应了等等，所以就是说实际的这样工业场景里面的话，它的问题会非常非常的复杂。然后呢，就是我们就是刚才讲的，就是可能跟我们的很多这种那个工业界的客户合作的，其实是某种程度上第一件事情，就是要花很多的这样的一些精力，能让这样的一个大模型训练的任务的话，一个相对稳定的方式的话，运行足够长的时间。打比方说1个周啊，1个周的话，比如说我遇到一次故障，或者说挂掉一次，那我花个半个小时时间把这个 job 重新 launch 起来，还是比较能接受的。但是如果说你跑2个小时就要挂了，然后再花半个小时给它重启，这个工程上的话就会非常的费劲。那么就是甚至呢，就是说还有非常非常简单的，就是我打比方说，我这个任务挂了，你甚至要知道哪个地方挂了，都是一个问题。对吧？就是那么多的机器，那么多 component， 那么多的这样的一些部件，到底哪个东西坏了？所以呢，就是甚至是说，像如何能够高效的，就是用很多不同的软件，你要去监控你的 GPU 的，要监控你的网络设备的，就用什么样的这些软件能够及时的发现到底它是什么样的一个故障？我这个故障的话是这个卡就是坏掉了，我要去走一些这种换货的流程，还是说我把这个什么就是比如说我的风扇速度调快点儿啊，就是让它温度尽量的控制在比如说70多度啊，不要到达80多度这样的情况，它就能继续稳定运行等等，这样非常非常多的非常复杂的这样一些工程上的问题。那么现在的话，一般来说大家是怎么做呢？比如说啊，举个例子，就是我们要跑一个1024卡的这样的一个分布式训练的这样的一个任务啊，那么有可能呢，我会去 allocate 一个比如说1200块卡的这样的一个池子，然后呢，就是在一开始的话，我会去做一些 health check， 就是让这个 GPU 去跑一些。比如说一些 memory intensive 的或者说 compute intensive 的这样的一些 workload 去看一下，比如说就是先选出来1200张相对来说比较健康的这样一些卡，然后呢我开始运行一段时间之后有可能挂掉了有可能这个任务挂掉之后，比如说我要找到哪个地方坏了之后，比如说假如说是一个 GPU 的问题，那么我把这几个GPU对应的这样的一个 server 给它从这个池子里面1024这个池子里面拿出去，从刚才的那个大的池里面还闲置那个里面抓过来几个，完了之后从我的存储里面的话把我的 checkpoint load 进来，重启这样的一个任务所以现在的话一般是这么干的。产品介绍我就不介绍了。然后呢，就是这个地方的话稍微提那么一点点，就是大家可能就是可能用的比较多的，或者说比较熟悉的是第一个，就是那个Megatron LM， 这个是一个开源的这样的一个项目，就是那个就是也有很多其他的一些工作借鉴了这样的一个开源项目里面的一些思路，然后呢就是当然就是这个开源项目的话也借鉴了很多其他的，比如像 DeepSpeed 啊等等里面的这样的一些工作。然后呢，就是后面2个的话，就刚才我说我不介绍了，就是 Nemo 的话是我们的一个那个就是做自然语言语音的这样的一个开源的一个 toolkit，然后最后那个东西的话就是叫 Nemo Framework， 就是这个的话是一个可以说是一个企业级的这样一个产品，就是这个地方就是为什么稍微提一下呢？就是说还是那句话，就是工业界的这样的一个实际的这样的一个用户来讲的话，它不是说我有一个开源的项目放在那个地方。就可以了，就是他经常的问题是说，那比如说我甚至是我有一大堆的数据，我这些数据的话该怎么去处理一下、清洗一下，然后呢变成我这个后面的这样的一些训练我们可以用的这样的一个格式，甚至是这样的一些问题。还有呢，就是甚至问题是说我要训练一个大模型，比如说那个40个 billion还是多少的，我该买多少块 GPU， 或者是用多少服务器，我中间是用 Rocky 还是用 InfiniBand。然后呢，我这些超参的话该怎么去设，等等这样的一些非常非常 practical 的问题。所以呢，就是说这个产品里头，就是对于这种企业级客户的产品里头的话，会提供各种各样的这样的一些工具，去帮助这些企业级客户去
更好的去做这样的一些大家可能觉得比较傻瓜的这样的一些选择的这样的一些问题。NVLink、NVSwitch 的话，我也就跳过去了。就是这一页的话，稍微多花一点时间，就是可能是那个比较核心的这样的一个部分，就是说NeMo 里面的话一些NeMo Megatron 就是 Megatron LM 或者说 NeMo Megatron 就是总之就是 NV 这边的话，针对这种大模型，特别是这种 Transformer based 的这样的一些大模型的话，在像各种各样的这样的一些并行策略的一些核心的一些做法。然后呢，以及它的背后的一些想法或者说逻辑。第一个的话就是最熟悉的、最简单的，就是数据并行。数据并行这边的话，就是我也不讲了，就是说这个大家应该就是非常容易理解。就特别是呢，在一开始我们所谓的去做开始做 deep learning 的时候，特别是开始做一些 CV 的这种模型训练的时候，那么比如说一块卡觉得比较慢，我用2块卡、4块卡、8块卡、16块卡的时候，那最一开始的时候，大家肯定先奔着这个来的。然后呢，就是特别是这种大模型的这些事情出来之后呢，就是逐渐发现的话，数据并行的话，它会有一些固有的这样的不能说是缺陷啊，一些挑战或者问题。因为什么呢？就是说，假如说你的数据并行的这样的一个你说 GPU 也好，或者说计算的这样的一个节点也好，比较多了之后，它就意味着什么呢？你要么是说你这样同一轮这样的一个 batch 要非常非常的大，要么就是说那个我这个。就是 global 的这个 batch 不变的话，你分到每一个 GPU 上的它这个 batch 的话就会特别小。那么大家也都知道，现在的这样的一些处理器的话，它处理能力比较强，里面有很多的这样的一些计算单元 tensor core 什么之类的。如果说这个 batch 太小的话，你这个 GPU 的利用率就上不去。所以呢，就是为什么说像数据并行这条路的话，最一开始的时候相对于就是用的卡也好，这种服务器也好比较少的时候还 OK。但今天的话，就是光靠数据并行不行，才有了模型并行这件事情，也就是 Megatron LM 刚推出来的时候，主要是做的第二个图这个工作，就是刚才有嘉宾也介绍了，就是像这种各种各样横向的、纵向的这样的一些切分。这个地方值得提一下的是，就是刚才有一个图，就是云帆这边也那个图，就是那个 bubble 的那个事情，就是说模型并行的就是 pipeline 并行的话。那最简单的一个逻辑就是说我把这个网络我纵向的这样切，就是比如说 GPU 0上我放4个 layer，GPU 1上我放4个 layer， 然后呢就是中间的话就是它肯定有一个消息传递的这样一个过程，但是这样过程的话就是有那个图的话，大家稍微回忆一下，就中间会有一些灰色的这样的一些区域，就叫 bubble， 但是实际上来说的话，就是不管是那个 Megatron LM 还是其他的这样的一些做这种大模型分布式的这样的框架，其实做了就是比较聪明的这样的一些策略，然后呢，就是来去就是尽量的让 bubble 少一些。打比方说是什么呢？就是我们最直观容易理解的就是说我刚才说的，比如说把0到3个 layer 放到 GPU 0上，然后呢就是4到7 layer 放到 GPU 1上，对吧？但是实际上来说的话，就是说我们在就是比如说我去做 pipeline 并行的时候，4个 GPU 还是多少个 GPU， 它 layer 的放置的话，并不是这样的一个就是从最低到高这样的一个线性这样的切分的。实际上的话，把它稍微打乱一下，完了之后的话就是等等用这样的一些那个就是所谓的调度上的这样的一些策略。能尽量的呢，让它那个灰色的区域小一点。然后呢，就是下面2个的话是 NV 这边就是比较新的一些工作，实际上是去年的话就是才那个发表的一些工作，就是就是一个是就是这2个的主要工作，它的主要目的是什么呢？就是说我们其实大家也都听到，比如说有很多其他的工作，它的主要目的是说让 GPU 显存或者 GPU 的量一定的这样的一个情况下，我能尽可能去训练更大的这样的一个模型。换句话说，就是尽量的减少我这样的一个对于显存的这样的一个消耗，或者是对显存的这样一个 pressure。这2个工作的话，主要也是做类似的工作，但是呢，就是 NV 这边的这样的一个 standpoint 是什么呢？就是说我在基本不影响我最后整体的 compute efficiency 的前提下，我能够如何去减少对于 GPU memory 的 pressure 就是这是这个 NV 这边工作跟其他工作最大的这样的一个出发点的不同。然后呢，就是sequence parallelism 它主要指的是什么呢？就是说我们那个 transformer 的
一系列操作啊，就是前面的模型并行的话，主要是在attention 那些 layer， 还有那个 MLP 或者说 feed forward 那个前向的那几个 layer 上面做的工作。但是呢，就是像 layer norm dropout 这些东西的话，就是它对于计算的过程中前向后向，它对于显存消耗比较大。但是呢，就是在之前的那个就是你就是没有办法去做这样的一个模型并行tensor parallel 或者说 pipeline parallelism 去做。但是呢，就是说我们现在是做的是 layer norm。layer norm 的好处就是说你在 sequence 的这样的一个方向上来看的话，实际上就是它一个 sequence 来看它的这个计算是 independent 的。所以呢，就是说sequence parallelism 是在 sequence 这个维度上，然后再给它切几刀，分给不同的几个 GPU， 它去并行的去算。最后那个 selective activation recomputation 是啥意思呢？就是说，先说那个 activation recomputation， 就是为了减少对于就是 activation 就是激活这些对于显存的占用，其中有的方法是什么呢？就是说我在一些就是我在显存里面保存一部分激活值。然后呢，就是比如说几层 layer， 就是它的输入的那个地方的那个激活，在算就是后向的时候，因为要用到所有的这样的激活值，那么我在做后向传播的时候，我临时的重新去算那些就是激活值，就是这样子的话，就是说它的核心的话还是那句话，就是说只保留一部分激活值，这样我可以减少对于显存的这样的一个压力。但是这样的问题显而易见的就是说我增加了大量的重复计算。所以呢，就是说，NV 这边的 selective activation recomputation 的话，它主要的区别就在于是说，我不是不是这样非常粗暴的，就是我就保留一部分就是某一些 layer 的一组 layer 的这样的一个输入，而是呢看一看，就是我整个的这样的一个 Triple Transformer 这样的一个前向后向的计算过程中的话，有哪一些 layer 或者操作的话，它对于显存的占用比较高，但是它对于计算这块的需求比较少，然后呢，就是换句话说，就是选择某一些特定的这样的一些层或者操作去做这样的一个activation recomputation 的这样的一个事情，这样子的话的好处是说我既省了一些显存，但是对于这种额外的计算的开销就比较少。那就是细节我就不讲了，最后达到的一个效果是什么呢？就是大概就是我能省。就是 activation 就是能省1多半的这样的一个 activation 的这样的一个显存的占用，但是呢，对于计算的额外的开销的话，大概只有1%-2%这样的一个量级。所以呢，就是说在这个地方再稍微重复强调一下是什么呢？就是 NV 这边的这样的一个 standpoint 或者做这些工作的一个核心的这样的一个点是什么呢？就是说我要去尽量的降低我整体的这样的一个效率，尽量减少对显存占用，但是一个前提是尽量的不减少整个计算系统的一个 efficiency。OK， 那个最后的话就是稍微做一个小的广告，就是我们这边在招人，然后大家的话如果有感兴趣的，就是说可以直接联系我们的那个HR， 然后呢就是报一下我名字，应该能找到我这边。好，谢谢大家。I will comment Dr. Lai's his beginning said his internship in IBM. I will comment that in the last session of this forum. OK， 那我们今天请来下一位演讲者，下一位演讲者是来自于中国电信的李经理总，谢谢。大家好啊，我是最后一位。好消息呢是，等我讲完了之后，午饭就来了。但是不好的消息呢是，大家必须要听我讲完，午饭才能来。我呢是在中国电信呢一直从事云计算和智算平台，就是换句话说呢，就是咱们大模型的底层的智算平台的构建的工作的。今天呢也是想跟大家在这个场合呢要聊一聊，就是基于大模型训练的这种高并发文件的一个访问的深度的一个优化。因为今天咱们在众多的演讲者中呢，其实有不少同事都提出来了，是说在
我们如何在算子方面、在 GPU 方面，包括在模型方面，我们不断的去进行优化。其实最终的一个目的呢，是说，在模型越来越大的情况下，那么我们如何能够高效的来提升我们的整个模型的效率，达到一个更好的效果。这个就不细说了，因为是整个大模型的发展趋势啊等等，其实大家都说的很多了。但是我在这里面其实想从另外一个维度来说的是说，就是无论是说我们现在从通用大模型，然后到往后通过我们对一些特定场景，包括对数据的一些抽象来构建，面对某一些具体行业的这种行业模型，乃至于到这种特定的一些场景的模型，乃至于说我们从最早期的这种单模态的模型，一直到现在，随着客户的需求进入了多场景、多文件的引入以后，形成这种多模态的模型之后，其实我们发现，在最底层呢，我们能够看到的是模型发展的趋势呢，那就是它的参数的量级会呈几何级数的增长。举了一个例子，在图的最右下角吧，最左下角，就是那种大模型从。这是我们拿 GPT 来举个例子，可以看到它的参数量级呢，从 GPT-2一直到未来的 GPT-5的时候，我们可以看到它的参数量级是呈几何级数在往上增长的。那么在几何级数往上增长的参数量级之下呢，我们看看会发生一些什么样的一些变化，和对底层的存储等等这方面会产生一些什么样的需求。首先呢，参数量级增长之后，我们第一个能够看见的是它对参数量级的增长呢，那首先它是对我们训练数据的需求量就会越来越大。我们可以看到，从几十个 G 一直到几百个 T， 乃至于几千个 P， 类似于像这样的一个量级，并且呢，随着多模态的需求出现之后呢，我们可以看到呢，就是说原来我们都是从单一的文件，包括这种小文件。以及呢是类似于像这种那种结构化的数据，然后逐渐的像类似于这种多模态的，然后非结构化的数据的需求量会越来越大。那么再往下对底层的影响，我们就可以看到了。首先呢是原来我们对底层呢用 ROM 或者本地磁盘就能够进行存储，但是随着模型的参数量的越来越增大呢，那么本地的磁盘还有 ROM 呢，其实远远是已经不能够支撑它了。那么从存储的量级上面，我们从 T 开始，可能后面一直要到几十 P、上百 P。那么我们对于这种存储的介质，对它的要求就会越来越高，并且呢，对它的带宽以及呢对它的访问，我们常说的 I/O 这方面的要求呢，也会越来越高。那么在这些变化之下，我们看到它的挑战是什么？我们大概总结归纳了一下，看看有几种挑战。一个呢，就是对大容量存储的挑战。大容量存储的挑战呢，我们现在可以看到呢，就是从单模态走向多模态之后，对存储容量呢，它带动呢，就是我们的存储可能已经从本地的服务器开始要逐渐的走向专业的这种外部共享的一个存储，并且呢，这种存储一定是要能够灵活的去扩展的，一定是能够灵活的去扩展的这种方式。第二个呢，就是高带宽和这种高 LPS 的这种 LPS 这种挑战，因为在大模型的训练的过程中，需要更加快速的加载这种海量的小文件的训练数据，同时呢，我们要因为 GPU 卡都很贵嘛，所以我们要降低成本，那么要尽量的去减少这种 GPU 卡的这种空载的等待的时间，去提升这种算力的利用率。包括我们在看它在中间态的数据的时候，它需要快速的去把这种中间态的数据去往存储里面去写。那么在这种情况下，一方面呢对带宽的需求，还有对那种高速并行的读写的需求的挑战会越来越大。最后呢就是还有这种可靠性，因为前面也提到了存储介质的容量越来越大，那么在整个模型里面，存储介质的容量大了以后，像这样的存储，它的可靠性其实直接决定了我们在模型在训练的过程中它的一个效率和一个它的可持续性。因为一块盘存储的量大了以后，一块盘出了问题以后，它可能会对整个的数据的影响就比以前那种小存储的影响会大很多。那么我们看到这几个挑战之后呢，我们看看我们在实践的过程中我们是如何去应对这些挑战的。
中国电信呢，是我们一直在致力于这种面向大模型训练的底层的计算平台的搭建。在这种搭建的过程中呢，就是我们可以看到，这是一个技术的一个框架图。在这个框架图里面，我们看到就是我们从几个方面去采用了一些实践中的一些措施呢，来应对这方面的挑战。首先呢，是应对这种大容量的存储的一个挑战。那么显然，大容量存储，我们应对它的最好的方式呢，那就是这种分布式的架构。因为我们通过分布式架构，可以把原数据呢在我们的架构里面的多个节点里面去存储，而且呢，可以通过类似于这种积木式的这种扩容的方式，就 building block 这种方式呢，来进行灵活的一个积木堆叠式的一个扩容，这样的成本呢就有一个极大的一个降低。目前呢，可以做到的是能够达到了容量上达到一个10P 这么一个量级。第二呢，那就是针对高性能还有高并发性的这方面的一个挑战。在这里面，我们通常呢是通过几个方式来去做几种措施吧，来去解决目前存在的问题。一个呢就是那个 GDS， 还有呢就是包括智能的预加速，还有那个类似于客户端的加速。这个呢在后面的篇幅里面我还会去说。在这里面是想说的呢就是在网络层面上面，在构建这种算力平台的时候，我们同时能够支持，目前能够支持的是 IB 网络和 Rocky 的网络。我们通过这种高速带宽的网络呢，把这方面因为网络带宽导致的瓶颈呢，去极大的给它去降低。同时呢，就是在最底层的时候，在存储介质上，我们现在广泛的在使用基于这种 SSD 的全闪的存储的方式。当然了，大家也知道，就是这种方式的成本会比较高。相信在未来的一段时间，随着成本的这方面的降低呢，我们为这种大模型的训练，它所提供的这种底层的架构的时候的成本也会大幅的往下去降。那么，在应对这种高可靠性的挑战方面，HA 的方式其实是一个相对目前看呢是比较成熟的这种方式。同时呢，我们也通过这种类似于动态的纠缠码和缩列重构的这种方式，来保证它的数据的一个可靠性和数据在丢失了之后的一个重构，包括像硬盘的亚健康的管理，这个后面呢也会有一个详细的介绍。那除了刚才说的，就是在硬件上面还有带宽上面的一些应对性的措施和实践之外呢，那么说一下呢，就是从软件层面，刚才也说了，在这块呢，我们要想讲的一下呢，就是说中国电信现在我们也在进行开发呢，是什么呢？就是一个智能的预加载的一个方式。我们通过智能预加载和缓存加速这种结合的方式呢，希望能够通过加速的是它的数据的一个提前的一个存取，一个读取。因为我们也知道，就是我们想通过这种预加载的方式能够做到什么呢？是说，我们通过去观察和去学习，在大模型它去读取数据训练过程中，它的行为方式，包括它哪些数据的经常读取的一个频繁度，我们通过这种方式呢，来进行下一步的预测。我们去预测哪些数据它能够会相对比较热门，在下一步的训练中它能够会去读取。那么通过这种学习之后，我们把大量的这方面预测的数据会提前抓到的系统的缓存里面去。抓到了缓存里面去之后呢，就是通过这种方式，显然呢，比在模型有需求的时候，它发起需求，它直接去向存储介质去读的时候，这里面会产生，在这种方式下面会产生一个延迟。那么这种延迟在数据量大的时候，其实这种延迟在整个系统里面的开销的时间，其实这是需要格外关注的。那么通过提前读取到缓存里面去之后呢，其实某种程度上能够把这种延迟极大的去压缩。通过压缩之后，其实变相的也是提升了我们的训练的一个效率。另外呢，就是在 GTS 方面，就是大家看这张图，在传统的读取方面呢，就是当 GPU 要去读取存储的数据开展训练的时候，通常的 CPU 是要参与到这里面的工作的。CPU 要负责的是在数据
的处理和数据的传输过程中，它都要分配资源，它进行控制。那么现在呢，像英伟达呢，现在它是把这方面的功能呢，它是做到了 GPU 的底层的芯片里面去。换句话说呢，就是 GPU 呢，它不通过，它要读取数据的时候，它不需要通过 CPU 的干预来进行读取。那么我们在开发中国电信的 HPFS， 就是高性能的文件存储系统的时候呢，全面的去适配了这种 GDS 的能力。那么我们也是在 HPFS 的客户端，然后通过 GDS 的那个 CoFile 的库呢，然后实现了对请求端呢对 GDS 的一个支持，向 GPU 直接去发出那个调用的指令。然后在服务器端呢，我们通过这种 RDMA 的方式呢，然后通过它呢是实现了对 GDS 的支持之后呢，去直接形成了那个数据的一个读取。通过这种方式，其实变相的也是能够增加了一方面呢数据的带宽，另外一方面呢降低了它数据读取的时延。同时还有一点好处呢，就是因为 CPU 不再参与这个读取的工作，实际上通过 GDS 呢，我们是绕过了主机的内存还有内核的协议站。通过这种方式呢，相当于是释放了一部分 CPU 的资源。那么释放出来的资源干嘛用？在给其他的算力任务里面去给其他算力去做资源的使用。其实变相的，我们也是降低了这个 CPU 的它的一个资源的一个使用。那么在它的稳定性方面，我们通过除了刚才说的措施之外呢，还有2个措施。一个呢就是通过动态纠删码的方式，就是动态纠删码大家都知道，就是我们把数据在海量的存储里面我们切块，切完块之后，通过加入冗余的数据之后呢，我们通过合适的这种纠删码的方案，我们把它分布在了各个节点上面去。这样呢，一旦某一块盘或者某一个数据丢失的时候呢，我们通过纠删码的方式可以保证它数据的一个，就是降低它的数据的一个丢失，并且能够保证一个数据的容错性。就是我们可以看到呢，在3块盘丢失的情况下，我们通过动态纠删码的方式，可以把它对业务的影响的概率，就是如果要是比如说我们现在列着8个 T 的话，它的影响的概率能够降到8.57乘10的负11次方，这个就已经很小了。然后我们可以做到整个的系统的稳定性能够保持在12个9以上这么一个层面，并且呢，在应用了这种缩略重构的方式之后呢，就是当我们某一个，比如说存储的集群里面某一块盘出现了问题之后，那么我们去调整整个的它的数据片的大小，然后去重构这个 trunk。在重构了 trunk 之后呢，相当于是这一块盘就退出了，然后通过重构 trunk 之后呢，数据呢它一样呢是可以保持一个冗余，而且不间断。做到了一个不丢失，而且就是即便丢失之后，我们通过其他的算法能够给它进行恢复，并且呢，当这块盘恢复了之后，我们可以通过它自动重新进入到集群之后，我们再去调整它的数据列的大小，让它加入到整个的集群里面去恢复工作。通过这2种方式呢，能够去保证我们整个的数据的一个安全的可靠性。然后还有呢，就是因为前面也讲到了，数据盘越来越多，数据盘多了之后呢，就是大家在使用这个数据盘的时候都知道，尤其使用时间长了之后，数据盘的稳定性会降低，它经常会出现坏盘。一旦出现坏盘，并且这数据的介质越来越大的情况下，它出现坏盘，那么它会对整个数据的存储的质量会产生这种宏观性的影响。那么在这种时候，我们也是开发了一套模型来进行训练，当然这个里面也很有意思嘛，就是我们通过训练的模型为模型的训练来提供支持。那么它要做什么呢？它就是我们对所有的这里面的盘进行监控和检测，你包括它的温度、它的振动、它的访问频率、它的 I/O 等等这些来进行检测和记录。这样呢，现在能够做到对它的各种工况的读取之后进行综合分析，我们能够做到提前14天能够对这块盘未来的工作状况进行预测。
当我们发现它的 I/O 降下来的之后，通过分析，我们可以把这块盘、这块慢盘从整个的集群里面给它隔离出来，相当于是我们做了一个宏观的调控，把它隔离出来之后，这块盘出来之后，那同时就是刚才前面讲到的动态纠缠码和缩列重构的方式的机制又开始起作用，这样形成了一个系统化的循环，来保证整个数据的一个高的一个可靠性。那么说到最后呢，就是在整个的内存，我们面向大模型的实践过程中呢，就是我们在提高存储的一个效率的工作中呢，就是我们完全依托呢是中国电信开发的这个天翼云的云霄智算平台，来实现这一系列的措施。从这个框架可以看到呢，就是通过云霄的智算平台，我们在底层将计算、存储、网络等一系列的节点来进行封装，然后通过天翼云的操作系统和云霄智算平台的这种调度系统，我们把它进行封装了之后，面向客户能够一体化的来提供类似于网络计算、带宽，然后包括模型辅助，还有等等相应的一系列的工具，向客户来一体化的来提供这方面的工作。然后也是希望呢，就是后续有机会呢，大家能够来试用天翼云的这个云霄的智算平台。因为时间限制呢，就是具体的功能就不介绍了。时间很短，其实在这里面呢有很多是可以深入展开来深入讨论的，也是希望呢就是后续有机会线下的时候我们一起来进行在这方面的一些技术层面的深入的一个沟通。我想介绍的基本上就这些，谢谢。这个不是最后的一个因为我们 cancel 掉了那个 panel， 所以我们把 panel 前面没有讲的天数智新的，我们还是邀请他上来做一个很简短的一个 share。好，谢谢很荣幸啊，成为最后的压轴的 speaker， 然后耽误大家最后在7到8分钟的时间，然后简单介绍一下我们和智源在大模型上的一些合作，以及天数智新在大模型上目前已经推出的一些solution 的方案。那首先很感谢就是天数智新作为 GPU 的这样一个厂商，实际上和智源有很深的合作。就像刚才前面白博，然后田老师所介绍的，我们在 AI 芯片、AI 的编译器，然后还有9顶的评测平台以及大模型的训练上，实际上做了很多的深入的工作。那这一次呢，我们和智源实际上一起输出了一个Alika 的Code 7B 的模型。那这个模型的话，实际上是智源基于天数的BI100的集群，然后来进行训练的。然后这个训练的数据参数呢，大概是在100B 的这个代码之上来进行全量的一个训练，然后做一个 pre-train 的工作。这个整个工作在19天的时间里头来完成，最后来输出了一个这样子的模型。整个模型的效果呢，也能达到human evaluation at one pass at one 的话，大概能到19，超过19这样一个数。实际上在同级别的模型尺寸上面，是一个达到一个 SOT 的一个水平了。那在整个的这个合作里头，我们会发现说，在大模型的训练里头，实际上芯片作为国产芯片来说，作为计算卡来说，那么通用性还有一迁一性是第一重要的点。那我们在整个这个工作里头，实际上智源从英伟达的集群，然后我们来支持这个 BM Train， 就底下的分布式系统用的是 BM Train， 然后加 Llama 这样一套方案，从英伟达的集群，然后迁到天数的集群里头，就迁移的时间其实就是1天的时间就跑起来了。那当然这迁移之后，实际上我们会发现集群的性能并没有达到我们所期望的那样子一个能力。那这个时候就需要做对 attention 的算子去做优化。在 flash attention 上面，那我们可能基于我们的通用性和易用性，我们在CUDA 层面去做了这个算子优化，包括了一些底层的 OP， 减少一些 reduce， 就是在这样子的优化之后，
大概1周左右的时间，那整个集群就完整的跑起来了。实际上，整个的工作大概是1个月的时间。大家也会看到说，通用性和易用性、一迁一信在这个里面是占了很重要的作用，才能保证在1个月之内完成这样子一个大模型的训练，并且得到一个相对比较 reasonable 的一个结果。然后第二点，我们在这个大模型的整个训练过程里面，我们会发现说，集群的可扩展性实际上是第2重要的点。刚才其实前面有很多speaker 都提到了，如何去做这个在一个算力，然后那个网络拓扑，然后并行文件存储这样子一个系统里头，怎么能够在这些点之间找到一个平衡的一个 sweetly point 的点？这个 point 的点能够让集群的可扩展能力最大，因为毕竟国产芯片整个集群在单卡的算力上跟 NV 的主流卡还是有差异的，那可能靠的就是多机的这样子一个堆叠来追赶这样子一个整体的性能。那在这个里面，我们实际上有一套天数之星有一套完整的方案，我们做到了一个什么事情呢？就是在整个集群的可扩展过程里头，随着节点的增加，我们可以一直保持这个集群的效能在95%以上，就是线性加速比在95%以上。这是第2个很重要的点。第3个很重要的点其实就是稳定性。大模型的训练的周期很长，整个的中间的就是要保存的权重很多，然后数据要加载的量也很大。那在这个训练的过程里头，实际上天数之星保证的一件事情，就是在19天的时间里头是没有任何一次掉卡，那保证这个整个模型的训练能够平稳有效的 smooth 的往前走。这个是我们在整个过程里面所看到的，在大模型训练上，我们和智源一起合作能够做到的一些点。然后回过头来呢，从产品的角度来说，其实天数之星因为已经发布了3款那个卡，所以而且是量产了。那在这种情况下，我们实际上已经覆盖了 AI 的训练、推理还有科学计算整个这个领域。那在大模型的训练的角度上面，实际上我们有完整的方案。这个方案可以覆盖 pre-train 的工作，可以覆盖PEFT 的 fine tune， 也可以覆盖 p-tuning 的这样子一些简单的优化工作。那这个是，然后同时由于我们能够支持不同的分布式框架，就除了 DeepSpeed， 然后 BM-Train、Colossal AI， 然后还有 Megatron 这样子一些框架，我们在底层能够支持这样框架，所以我们可以做到一个很重要的点是，能够很灵活的从单节点扩到数百个节点，这是我们已经可以支持的这样的一些开源模型的一些训练的工作。然后在推理上面的话呢，我们实际上是能够支持，这就是我们目前已经支持的一些主流的一些大模型的一些个情况。那会看到最重要的一个点就是我们能够做到在因为推理里头其实最重要的一个点实际上是多轮任务的多人同时对话。那在这个里头，实际上大家知道，在 attention 里面其实很重要的一件事情是，你要不就是怎么保持上下文，要不就是在 attention 的 status， 你怎么把它保存下来，然后当发生了用户切换的时候，最后这个前一个用户的session的 status 还能保持住。那在这上面我们是有完整方案的，我们可以做到在这个完整方案上多用户高并发的情况下，我们可以做到我们的一体机可以做到800 tokens 每秒。这也是一个我们独特的一个地方。整个的在底层就是大模型的支撑上面，其实天数之星实际上是做了很多的不同的工作，就从硬件到编译器到分布式的这个训练系统，然后再到上层的应用的优化，实际上是包含了很多的步骤。然后特别是要提的就是像现在的 Flash Attention 和 X Transformer 这样子一些算子，我们都已经支持了。而且这个支持的话，对于上层应用用户来说，你用 PyTorch 来调用的时候，你是无感知的。最后说一下我们可能对未来的一个展望，就是在大模型训练里头，我们也会发现，实际上会碰到新的一些问题。那第一个问题其实就是算子的优化的问题。那其实昨天我听到一个speaker， 就是来自 Google 的一个研究员的一个 speaker， 其实也讲到了，就是没有任何官方的数据去说GPT-4 是一个 sparsity 还是一个 density 的模型，对吧？但实际上在那个会上，大家也谈到了，其实它是一个 sparsity 的模型。那整个的在这个计算里头，实际上怎么在这个 sparse 的这个算子上能够做得更快，特别是从硬件加速的角度，
然后能够从指令集的角度能够怎么做起来，这个是非常重要的一个点。然后推理的话呢，实际上大家也都知道，现在可能如何去压缩去做蒸馏，这是很大的一个点。然后第三个的话就是存储的成本，存储成本除了本身要存储的这些日志，然后 checkpoint 以外，其实还有一个很大的点，现在有一个新的方案，我们也在做的，就是说我们怎么把 NVMe 用起来，怎么把 NVMe 就是在多轮对话切换，不同用户之间切换的时候，我们怎么能够不用每一次都带上下文，而把中间的 attention 的 state 存到 NVMe 里去，然后在下一轮切换的时候快速加载回来，这样子来保证这样子一个实时性、低延时、大吞吐的这样的一个效果。这个也是目前未来要解决的，就是要进一步去优化解决的地方。最后的话就是互联网成本了。现在今天所有的大模型都已经是有钱人的游戏。那 InfiniBand 的加上交换机整个成本是非常高的。那 ROC 的话，优势是可以在带宽上解决，但是在延时上实际上是有很大差距的。那在这个点上，那怎么利用pipeline parallel， 然后利用这样的一些其他的方式 ，sequence parallel 的方式，能够尽量的把这些延迟都进一步隐藏到计算里面去，就是我们会和分布式的这个训练框架进一步去配合去优化的点。那以上这些呢，就是我今天想介绍和分享的内容。很感谢大家的时间。好，谢谢。Okay, allow me to spend just 1 or 2 more minutes to close. And just like I said, I want to comment the internship things at IBM. And in this conference, I suddenly noticed 7, including myself, 7 of our speakers actually have worked for IBM as the researcher or internship or the product team for IBM system. And it's not by design. Actually, because the AI large foundation model, we can have the chance to meet together again. So that means that the system is so important for AI, especially for the large foundation model. And large foundation model have the chance to drive system research to next step. So no matter how our technical career change, we feel happy that we can meet together again to discuss the new problem together and embrace the new challenge together. So again, in the last sentence is, I want to appreciate all our speakers again. Thank you for preparing such wonderful speeches today. And another thing is for our speaker, actually they fly a long way from US and French to here and have the face-to-face discussion with us. And again, I want to thank all our audience, stay such a long time until now. So let's meet next year in next BAI conference. Thanks. Okay, let's have lunch.